Mai 1945 ging der sogenannte Zweite Weltkrieg zu Ende. Seit dieser Zeit, also inzwischen über 60 Jahre, wird der Weltbevölkerung in gebetsmühlenartiger Wiederholung beigebracht, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg begonnen hat und demzufolge für die daraus entstandenen Schäden auch verantwortlich ist. Tatsächlich marschierte Deutschland am 1. September 1939 in Polen ein. Aber warum marschierte Deutschland eigentlich in Polen ein? Deutschland schritt zu seiner Verteidigung schon damals in alle Welt hinaus. Uns bleibt gar keine andere Wahl. Wir müssen unseren deutschen Volksgenossen in Polen schützend zu Hilfe kommen und sie retten, weil man dort bereits 50.000 Deutsche in Konzentrationslager verschleppt und über 3.800 ermordet hat. Doch dieser Schrei deutscher Notwehr und Selbstverteidigung verhallte im Orbit gleichgeschalteter Leitmedien. Oder verhallte er womöglich in einem bereits vorgezeichneten Bild historischer Meinungsmacher? Folgendes müsste man sich mal fragen. Welches Land in gleicher oder ähnlicher Lage wie Deutschland, damals Polen gegenüber, hätte sich denn nicht seinen eigenen Landsleuten verpflichtet gefühlt, wäre ihnen also nicht zu Hilfe geeilt? Vergleicht man das Verhalten Deutschlands von damals mit heutigen US-Angriffskriegen in aller Welt, wird eines sofort und unverkennbar klar. Zumindest die stärksten Länder, die seinerseits Deutschland den Krieg erklärten, hätten an deren Stelle mit Sicherheit dasselbe getan. Die heutigen alliierten US-Angriffskriege, vom sogenannten Arabischen Frühling bis zur Ukraine, legen dafür den Beweis ab. Greifen denn nicht ein und dieselben Alliierten, die damals Deutschland den Krieg erklärt hatten, auch heute zunehmend alle möglichen Länder schon im Verbund an? Und tun sie dies nicht noch, bevor ihren eigenen Landsleuten auch nur schon ein Haar in diesen Ländern gekrümmt wurde? Und reagierte Deutschland damals denn nicht nur in gleicher Weise auf die den Polen angelastete Bedrohung? Führen dieselben Alliierten denn heute nicht bereits prophylaktische, also vorbeugende Kriege? Oder müsste man sogar sagen, noch immer prophylaktische Kriege? Mischen sie sich denn heute nicht sogar vor den Augen der Weltöffentlichkeit ungehemmt in alle beliebigen innerstaatlichen Konflikte fremder Länder ein, die sie in Tat und Wahrheit überhaupt nichts angehen und auch noch gegen jedes Völkerrecht ist? Es gilt bis hier summarisch festzuhalten, dass die beständige Behauptung, Deutschland hätte allen umliegenden Nationen den Krieg erklärt und trage daher die Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg, von eben denselben Siegermächten kommt, die bis heute noch immer menschenrechtswidrige Angriffskriege führen. Wie ist es denn möglich, dass Deutschland bis zum heutigen Tag, also über 60 Jahre später, die Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg angelastet bekommt, obwohl doch eine Fülle historischer Akten von Beginn an eher das Gegenteil festhielten? Wer steht über historischen Fakten und wer kontrolliert sie? Werden historische Fakten möglicherweise sogar manipuliert? Wir haben für Sie eine historische Gesamtliste aller damaligen Kriegserklärungen gegen Deutschland mitgebracht. Beim Studieren dieser Liste stellt sich die Frage, ob diese Aufstellung nicht eher dafür spricht, dass die Verantwortung für die Ausweitung des damals lokalen Krieges zwischen Deutschland und Polen zum Weltkrieg auf das Konto der Alliierten zurückgeht. Der eigentliche Auftakt zum Zweiten Weltkrieg ereignete sich gemäß einer unzensierten Historie nämlich nicht am 1. September 1939 mit dem Einmarsch der Deutschen in Polen,
sondern bereits am 24. März 1933, als die erste von nachfolgend insgesamt 53 Kriegserklärungen gegen Deutschland erging. Die allererste damals weltweit publizierte Kriegserklärung war diejenige, die im englischen Daily Express vom 24. März 1933 zu finden war. Und nun, liebe Zuschauer, hier einmal die historische Gesamtliste aller damaligen Kriegserklärungen gegen Deutschland. Verehrte Zuschauer, ist je Vergleichbares geschehen? Wurde jemals im Laufe der menschlichen Geschichte einem einzigen Volk von über 50 Nationen der Krieg erklärt, um ihm hinterher dann auch noch die Alleinschuld für alle Kriegserklärungen, die ja gegen es selbst gerichtet wurden, zuzuschreiben? Zu jener Zeit gab es auf der ganzen Erde gerade mal 60 Staaten. Bis heute, also 2014, bekommt Deutschland noch von 53 der genannten Staaten die sonst üblichen Friedensverträge verweigert. Darf man dies für einen ganz normalen Ablauf von Krieg und Frieden halten? Noch immer ist Deutschland folglich ein besetztes Land, also ein Land ohne eigene Souveränität. Dass dies so ist, bestätigt selbst der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in einem Interview auf YouTube. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Das wusste übrigens das Grundgesetz, da steht schon in der Präambel 1949 das Ziel, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen. In der Sendung Monitor des WDR vom 19. Juni diesen Jahres wurde über diese Alliierten, die immer noch Deutschland besetzen, berichtet, dass sie alleine in Büchel in der Eifel 20 Atombomben lagern. In ganz Europa verteilt lagern nach diesem Bericht 200 Atombomben. Unterschiedlichste Autoren legten überdies Beweise von darüber hinaus noch mindestens 100 Atomraketen und allerlei sonstigen mobilen atomaren Einsatzwerkzeugen auf deutschem Boden vor. All dies, verehrte Zuschauer, möge Sie zum selbstständigen und mündigen Denken anregen. Eine zurechtgebogene Historie wird bekanntlich nicht dadurch zur Wirklichkeit, weil sie durch die Leitmedien gebetsmühlenartig wiederholt und dadurch ganzen Völkern einverleibt wird. Wurde unsere Historie manipuliert, zensiert, entstellt? Immer mehr selber denkende Forscher behaupten, dass dies so sei. Nur durch das sorgfältige Anhören von Argumenten und Gegenargumenten kann eine möglichst objektive Meinung herangebildet werden. Wir von Klagemauer TV waren damals noch nicht mit dabei. Es bleibt uns daher nur der Weg des Anhörens und Vergleichens.
Nachdem wir über Jahrzehnte hinweg nur immer die eine Seite angehört haben und zeitgleich die aktuellen kriegstreiberischen Entwicklungen in der Welt beobachten konnten, haben wir Ihnen hiermit einmal eine andere Sichtweise präsentiert. The German army suffered terribly during the First World War. And the German nation also suffered terribly, especially after the war. The crippling sanctions enacted by the victors with the Treaty of Versailles threw the country into serious depression. There was chaos on the streets and anarchy in the air. Communists seized many cities, including Berlin. While the great wealth of the nation was bled away by outrageous war reparations or sucked out by unscrupulous politicians, the average German was impoverished. Inflation and unemployment soon followed and quickly destroyed all hope, all confidence, all morality. German cities were awash in pornography and prostitution, with even starving children being bought and sold like sex toys. Crime was rampant. Drunkenness and drug addiction were widespread. Suicide rates soared. The situation seemed hopeless. And then things changed, dramatically. Soon after the National Socialists were elected, the German economy sprang to life. Unemployment was erased. Building boomed. Great projects began. Confidence burst to life anew. After years of hunger, hardship, shame, and degradation, Germany became a happy, hopeful nation again. Germany's transformation from squalor and misery to a world superpower was so incredible that the 1938 Time magazine named Adolf Hitler Man of the Year. To many, it seemed as if a new cultural, economic, and political renaissance for all of Europe was at hand. But others throughout the world, envious, powerful, but above all fearful, now worked night and day to take Germany down. The Second World War was the most deadly and destructive war in history. For 6 long years, the unequal struggle pitting Germany against the world continued, with first one side, then the other on top. But at last, overwhelmed, Germany was once more defeated. This time, however, the Reich was to be punished not with mere reparations, nor loss of land, nor with simple decadence and despair. No. On this occasion, Germany was to be subjected to pure hatred. Hatred of the most vicious, evil, and depraved kind imaginable. Millions upon millions of Germans, many of whom had nothing to do with the war, were systematically raped, tortured, slaughtered, and all in the most sadistic and sickening ways imaginable. What happened to Germany and its people during and after World War II has remained the darkest and best kept secret in world history. Herr Churchill, der noch vor etwa einem Jahr, vor 8 Monaten und vor 6 Monaten erklärte, die U-Boote, wir haben in einem Monat 50% vernichtet. Im nächsten Monat konnte er nicht mehr sagen 50%, weil sonst keines mehr da gewesen wäre. Also im nächsten Monat nur noch 30%. Ein Monat später konnte er auch nicht mehr sagen 20%, so musste er dann 10% sagen. Jetzt beginnt dieser Generallügner der Weltgeschichte nun zuzugeben, dass die U-Boote mehr zu sein scheinen, als sie vorher waren. Und das kann er mir glauben. Und ob sie mehr werden, er hat keine Ahnung, wie sie mehr werden. Wir werden sie heraus. Wir werden sie noch herausfordern, diese internationalen Kapitalslügner. Wir werden sehen, es wird sicherlich eines Tages keinen Churchill mehr geben, aber deutsche U-Boote wird es geben und in Masse. So hat sich denn, nachdem er an sich das nicht mehr bestreiten kann, dieser genialste Stratege, der bisher geboren wurde, auf den Luftkrieg gestürzt.
Es ist eine geniale Idee gewesen von Mr. Churchill, ausgerechnet mit der Waffe, mit der England uns gegenüber am allerschwächsten ist, mit der Waffe den Luftkrieg anzufangen. Sie wissen, ich habe jahrelang der Welt die Vorschläge gebracht, man sollte Bombenkrieg einstellen, besonders gegen Zivilbevölkerung. England hat das damals wohl in Vorausahnung der kommenden Entwicklung, Demokraten sind immer hellsehend, abgelehnt. Gut. Ich habe aber trotzdem in diesem Krieg den Kampf gegen Zivilbevölkerung nie durchgeführt. Ich habe im Polenkrieg keinen Nachtangriff auf polnische Städte ausführen lassen. Man kann in der Nacht das einzelne Objekt nicht so genau treffen. Ich ließ daher im Wesentlichen nur beim Tag angreifen. Und immer nur militärische Ziele. Ich habe dasselbe in Norwegen getan. Das Gleiche tat ich auch in Holland, in Belgien und in Frankreich. Da fiel es Herrn Churchill plötzlich ein, nachdem bei Tag allerdings die britische Luftwaffe deutschen Boden überhaupt nicht überfliegen kann, mit Nachtangriffen die deutsche Zivilbevölkerung heimzusuchen. Sie kennen ja meine Geduld, meine Parteigenossen. Ich habe also 8 Tage zugesehen. Man hat Bomben auf die Bevölkerung am Rhein geworfen, man hat Bomben geworfen auf die Bevölkerung in Westfalen. Und ich habe dann 14 Tage zugesehen. Ich dachte mir, der Mann ist wahnsinnig. Er führt einen Kampf ein, bei dem nur England vernichtet werden kann. Als der Krieg im Westen zu Ende war, habe ich noch einmal England die Hand hingehalten. Sie wurde wieder auf das Wüsteste beschimpft und bespuckt. Herr Halifax führte sich auf wie ein Wahnsinniger. Auch gut. Man verstärkte die Bombenangriffe. Ich habe wieder gewartet. Ich muss sagen, dass es mir schwer wurde, denn es kamen viele zu mir und sagten, ja, wie lange, Führer, warten Sie noch? Die hören nicht auf. Ich habe über 3 Monate gewartet. Und dann eines Tages allerdings gab ich nun den Befehl, so, ich nehme jetzt diesen Kampf auf. Und ich nehme ihn auf mit der Entschlossenheit, mit der ich noch jeden Kampf aufnahm. Das heißt, jetzt Kampf bis zum Letzten. Sie wollen es, Sie sollen es jetzt haben. Sie wollen Deutschland durch den Luftkrieg vernichten. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wer vernichtet wird. England, das englische Volk, das ich nur bedauere, kann sich bei seinem Generalverbrecher Churchill bedanken. Den verdammten Tag. Herr Churchill hat mit diesem Kampf den größten militärischen Unsinn gemacht, den jemals ein Staatsmann oder ein Feldherr einleiten konnte. Er hat mit der Waffe gekämpft, mit der er am schwächsten ist. Und er hat aus einer Position gekämpft, die für England seit dem Augenblick, in dem wir von Trondheim bis Brest sitzen, auch geografisch schlecht ist. Es ist die schlechteste Position, die England überhaupt hier besitzt. Ich werde diesen Kampf durchhalten. Ich bedauere, dass er natürlich auch auf unserer Seite Opfer erfordert. Allein, ich kenne das nationalsozialistische Deutschland, nur Herr Churchill kennt es nicht. Das ist der große Unterschied. Er hat geglaubt, dadurch vielleicht das deutsche Volk ermüden zu können. Er hat nur ganz vergessen, dass jetzt ein anderes Deutschland gekommen ist. Dieses Deutschland wird durch jede Bombe fanatischer. Seine Entschlusskraft wird nur noch stärker. Es weiß vor allem, mit diesem Unfug muss einmal für immer aufgeräumt werden. Und wir sind dazu entschlossen. Ich habe so oft die Hand geboten, es war umsonst. Sie wollten diesen Kampf, Sie sollen ihn jetzt haben. Und das deutsche Volk wird diesen Kampf weiter durchführen, bis zu einer ganz klaren Entscheidung. Es muss eine Gefahr beseitigt werden, nämlich, dass in 1, 2, 3 Jahren nach höchster Spannung die Sache wieder von neuem losgeht. Das deutsche Volk will endlich Frieden haben. Und zwar einen Frieden, der es arbeiten lässt, der nicht gegen internationale Handlung es ermöglicht,
andere Völker gegen uns aufzuhetzen. Diese Leute natürlich, für sie ist der Krieg der größte Verdienst. Ich habe keinen Grund, Krieg zu führen aus irgendwelchen materiellen Interessen. Für uns kann er nur traurig sein. Uns nimmt er die Zeit, dem deutschen Volk und der ganzen Gemeinschaft unendlich viel Arbeit und Arbeitskraft. Ich habe keine Rüstungsaktien in meinem Besitz. Ich verdiene in diesem Kampf nichts. Ich würde glücklich sein, wenn ich wieder arbeiten könnte, so wie ich früher für mein Volk gearbeitet habe. Aber diese internationalen Verbrecher, sie sind zugleich die größten Rüstungsgewinner, die es gibt. Ihnen gehören die ganzen Fabriken. Sie machen die Geschäfte. Das sind die gleichen Leute, die wir früher auch in Deutschland hatten. Mit diesen Leuten gibt es nur eine Auseinandersetzung. Es muss hier einer brechen. Und das wird unter keinen Umständen Deutschland sein. Und dass wir heute nun dieses Deutschland besitzen, das verdanken wir mit denjenigen, die wir 1923 marschiert sind. Und vor allem auch denjenigen, die damals als erste Blutopfer für die Bewegung gefallen sind. Diese 16 Toten sind eben mehr als nur 16 Tote. Sie sind die Grundzeugen einer neuen Wiederauferstehung unseres Volkes geworden. Und die Opfer waren so größer, als sie damals das, was seitdem gekommen ist, nur in einer blassen Fantasie erkennen konnten. Sie haben damals wirklich in grenzenloser Liebe für Deutschland gehandelt. Denn wer damals zur Bewegung kommt, bei dem konnte man nur sagen, du kannst alles nun sonst aufgeben. Du wirst jetzt verlacht und verspottet und verfolgt und du musst gewärtig sein, dass du brotlos wirst und dass sie dich überall hinauswerfen. Du hast gar nichts, was dir sicher ist, außer vielleicht dein eigener Tod. Und deshalb feiern wir die Erinnerung an diese Männer in besonderer Ergriffenheit. Heute mehr noch als damals. Denn sie alle haben zugleich auch die Schmach im Herzen getragen des Zusammenbruchs vom Jahr 1918, 19. Auch in ihnen hat das gefressen und auch in ihnen hat das immer gewühlt. Wie oft sind wir beisammen gesessen, immer von dem einen Gedanken durchglüht. Das muss in unserer Geschichte wieder repariert werden. Das kann nicht so dauern und kann nicht so bleiben. Das würde das deutsche Volk für alle Zeiten mit einer Schande belasten. Das werden wir beseitigen aus unserer Geschichte. Das werden wir wieder wegwaschen. Wir werden wieder aufrichten Deutschland der Ehre und der Macht und der Kraft und der Herrlichkeit. Das lassen wir nicht auf uns ruhen. Deutschland muss wieder auferstehen, so oder so. Und in dem Geist haben wir damals gekämpft. In diesem Geist sind sie gefallen. In dem Geist wurde dann der Kampf erst recht weitergeführt. Und in dem Geist stehen wir nun heute vor einer anderen Welt und werden das durchsetzen, wofür auch wir jetzt gefallen sind. Sie glauben, Deutschland zu vernichten. Sie werden sich irren. Aus dem Kampf wird erst Deutschland erstehen. Until now. This film is based upon the book by author and historian Thomas Goodrich. Over the past 30 years, Goodrich has written about a number of controversial subjects: the American Civil War, Abraham Lincoln, the American Indian Wars. But because World War II remains to this very day a pressing issue, the author feels this is by far his most urgent and timely book. This is the story of the crimes that were committed against Germany during and after World War II. The words you will hear are those of the victims themselves and the witnesses to these atrocities. There will be no attempt here to present the viewpoint of the other side. Anyone seeking the victor's version of World War II need only watch any Hollywood movie, turn on the TV to any World War II documentary, or visit any public library. This film, like the book it is based upon, does not concern itself with what the Germans allegedly did to the world.
during the so-called Good War. No, the focus here is instead on what the world did to the Germans. The crimes detailed herein are so vicious, so massive, and so evil that there are no words in the English language to accurately describe them. These are crimes that have been buried by the victors under a mountain of propaganda and lies for now over 70 years. This film is dedicated not only to the voiceless victims of the world's worst war, but also to future generations. Our hope is that if enough good people in the world are willing to listen and learn what actually occurred to these innocent victims, men, women, the During World War II, Germany was subjected to an unrelenting assault from the sky. The Americans and British called it carpet bombing, saturation bombing, or unrestricted bombing. However, the German women and children who suffered through this nightmare called it by a simpler, more accurate name: terror bombing. The terror campaign was no accident. It was the secret plan of British Prime Minister Winston Churchill and Air Chief Marshal Arthur Harris to unleash the full power of the Royal Air Force against German civilians, to inflict as much damage, to destroy as many homes, and to kill as many men, women, and children as possible. German cities will be subjected to an ordeal the like of which has never been experienced. My country, continuity, severity, or magnitude. To achieve this end, there are no lengths of violence to which we will not go. Churchill's violence was on full display during the night of July 24, 1943. To the residents of Hamburg, a city of over 1 million souls, the raid seemed initially like a standard bombing run. But soon, hundreds of enemy aircraft began raining down tons upon tons of high explosives on the very heart of Hamburg. Schools, churches, hospitals, homes, ancient art and architecture, all were blown to bits. The onslaught increased in fury with each succeeding wave of bombers, building minute by minute into a fiery, devastating crescendo. And then the planes suddenly disappeared. The skies were clear again, and all above was silent. When the stunned survivors re-emerged from their cellars later that night, they saw that their once beautiful city was now a smoldering ruin. The following day, as firefighters from throughout northern Germany battled the blaze, Allied bombers suddenly appeared over Hamburg again. As planned, the Americans surprised not only the emergency workers, but columns of fleeing refugees as well. Thousands perished. The next night, RAF bombers returned. In addition to the normal payload of high explosives, the British sent down tons of phosphorus bombs to accelerate the fires. The resulting conflagration ignited a firestorm. Hurricane-force winds created by the intense heat uprooted trees, ripped roofs from buildings, and sucked screaming victims into the raging inferno. Some who escaped the 150-mile-per-hour winds in the streets became mired in melting asphalt and quickly burst into flames. Those who had thrown themselves into the city's canals died of thermal radiation. Then, as they floated on the water's surface, they too ignited. In the center of the firestorm, temperatures reached 1,500 degrees Fahrenheit. When the great mass of flames joined, they rose into a column 3 miles high. The attacks against Hamburg continued unabated for another week. Soon, there was nothing left to destroy.
Appropriately dubbed by the Allies as Operation Gomorrah, the raids had been a cold and calculated attempt to scorch Hamburg and its people from the face of the earth. The plan succeeded. With 13 square miles of total destruction, the 750,000 homeless, with an estimated 60 to 100,000 dead, mostly women and children, Hamburg, for all intents and purposes, had ceased to exist. It was now clear to all that the Allied air war against Germany had become a war of massacre and terror. The pattern was repeated time and again across Germany. Hamburg, Berlin, Nuremberg, Darmstadt, Cologne, Stuttgart, Würzburg, Munich. All German cities suffered the same. After first blasting a town to splinters, the Allied bombers quickly returned in the hope of catching survivors and rescuers in the open and igniting with firebombs all that remained. When the roaring bombers released their lethal cargo, a veritable rain of fire descended upon a targeted town. The thousands of small fires would join together to form one huge blaze, creating an intense vortex of wind and flames. I struggled to run against the wind in the middle of the street. We couldn't go on across because the asphalt had melted. There were people on the roadway, some already dead, some still lying alive but stuck in the asphalt. They were on their hands and knees screaming. Some miraculously survived the inferno, reaching safety in rivers, canals, and parks. Thousands more, however, did not. When the raids finally ended and the firestorms began to recede, rescue workers rushed to free those still trapped underground. When would-be rescuers finally broke through to buried bunkers, they often found scenes of unimaginable horror. In cellars suffering direct hits, walls were awash in blood, with bone, brains, and body parts splattered everywhere. Rescuers who entered some bunkers found floors covered in up to a foot of greasy fat, the victims rendered down into a dark liquid. When word first filtered through to the outside world of the butchery being visited upon the women and children of Germany by the Royal Air Force, critics of these war crimes spoke out. The ruthless mass bombing of congested cities is as great a threat to the integrity of the human spirit as anything which has yet occurred on this planet. There is no military or political advantage which can justify this blasphemy. Although it was considered treasonous for members of the RAF to criticize the bombing campaign, the conscience of some was overwhelmed by the hell being unleashed upon Germany. There were people down there being fried to death in melted asphalt in the roads. They were being burnt up, and we were shuffling incendiary bombs into this Holocaust. I felt terribly sorry for the people in that fire I was helping to stoke up. As a symbol of the Third Reich, and as the most obvious example of Germany's will to fight on, more bombs were devoted to Berlin than any other German city. It is another place, however, that has become most widely associated with the terror campaign waged against Germany: Dresden. Since Dresden had suffered only 2 small raids in the 5 years of war, many assumed that the city's salvation was due to its irreplaceable treasures: ornate palaces, world-renowned museums and art galleries, its towering centuries-old cathedrals. Others surmised that since Dresden had almost no heavy industry, and what little it did have had no bearing on the war, the enemy simply did not deem the city a viable target. To some, the 26,000 Allied POWs interned within the town appeared a more logical answer. Still, others thought that perhaps it was the estimated 500,000 refugees jamming the city, many who had fled Soviet atrocities in the east, that kept Dresden safe from bombing.
Despite the dire situation as war closed in, Dresdeners were determined on the night of February 13th to enjoy an annual event known in America as Mardi Gras, but celebrated in Germany as Fasching. Women and children, along with the few remaining men, many in costume, flooded the streets of Dresden to celebrate the event one last time before Germany's looming defeat. Just before 10 p.m., sirens began wailing. There was no panic. Most residents simply ignored the sounds. Even had there been any air raid shelters, few would have fled to them, for there seemed little doubt on this cold, yet cheery night that, like the 171 false alarms which had preceded it, this warning, too, would end in nothing. However, instead of the all-clear siren, a short time later Dresden heard another sound, a sound similar to a rolling earthquake. As wave after wave of RAF bombers appeared overhead, thousands of bombs tumbled down. Added to the normal payload of high explosives, hundreds of 2- and 4-ton blockbuster bombs slammed into Dresden, obliterating entire neighborhoods. Ancient cathedrals, palaces, and museums were reduced to rubble within seconds. At the railroad station, hundreds of individuals who had refused to leave their highly coveted train seats were blown to bits. At the huge indoor circus, spectators, performers, and animals were slaughtered by blast and hissing shrapnel. Well-marked hospitals were targeted. In the streets, on the sidewalks, atop the bridges over the Elbe River, costumed revelers with nowhere to run were slain by the thousands. Without let-up, the massacre continued. And then the roar above ceased. The explosions stopped and there was quiet once more. Several minutes later, the welcomed silence was broken by the even more welcomed sound of the all-clear signal. What had seemed an all-night trial by fire had actually occurred in just under half an hour. In those 30 minutes, however, one of the world's most beautiful architectural treasures had all but vanished. Fire brigades from surrounding towns arrived. Red Cross workers spread out to help the victims. Families screamed for missing loved ones. For many, the end of the world had seemingly arrived. No one, however, was at all emotionally prepared for what came next. At 1:30 a.m., the earth began to tremble once again. As more than 1,000 bombers roared overhead, a rain of death showered down on Dresden. In addition to explosives, the second wave brought tons of incendiary bombs. In a matter of minutes, the thousands of firebombs ignited the debris and a racing furnace of flame erupted. Unfamiliar with the bombing raids and firestorms, most Dresdeners reacted slowly. Many sought safety in cellars again, not realizing that the terrific heat would transform their havens into ovens. Others ran for safety through the streets, only to become mired in melting asphalt or sucked into the roaring furnace. Copper roofs melted, sending down streams of molten metal upon the people below. Throughout the night, the fiery hell that was Dresden claimed victims by the thousands, by the tens of thousands, and by the hundreds of thousands. The following day, when the fires had cooled, rescue workers went to work. Never would I have thought that death could come to so many people in so many different ways. Sometimes the victims looked like ordinary people, apparently peacefully sleeping. The faces of others were racked with pain, the bodies stripped almost naked by the tornado. There were wretched refugees from the east, clad only in rags, and people from the opera in all their finery. Here the victims was a shapeless slab, there a layer of ashes. Across the city,
Along the streets wafted the unmistakable stench of decaying flesh. Indeed, of all the hideous scents wafting through Dresden, sulfur, gas, sewage, the heavy stench of cooked flesh blanketed all. What were at first mistaken to be thousands of burnt logs scattered about the streets were soon found to be charred corpses glued to the surface, each reduced to roughly 3 feet. One shape I will never forget was the remains of what had apparently been a mother and a child. They had shriveled and charred into one piece and had been stuck rigidly to the asphalt. They had just been prised up. The child must have been underneath the mother, because you could still clearly see its shape, with its mother's arms clasped around it. Aware that those in the old city would flee the flames to the open spaces, the RAF had hurled hundreds of high-explosive bombs into the huge central park. Here, the slaughter was ghastly. Torn off limbs, mutilated torsos, heads blown from their bodies and hurled away. The nightmare was everywhere. I went down on my knees, trembled and cried. Several women lay there with their bellies burst open, and one could see the babies, for they were hanging half outside. Many of the babies were mutilated. Scenes like that one I saw everywhere, and very slowly one became numbed. One acted like a zombie. The next morning, word spread that survivors should assemble in the city park. As the suffering mass climbed over the debris and the dead, they reached the park as well as the grassy banks of the Elbe. Some found missing loved ones. Most, however, did not. And then, shattering the calm, came the sounds once more, the roar of engines overhead. As U.S. bombers began blasting the rubble to dust, American fighter planes zeroed in on the thousands of refugees at the park, along the river and in other open spaces. Even zoo animals, which had miraculously managed to survive the bombing raids, were strafed and slaughtered. A weeping zookeeper watched as an American pilot chased down and shot his last remaining giraffe. Although the raid lasted only 10 minutes, the Americans returned the next day, and the next, and the next, seemingly determined that not a single living thing should survive in Dresden. One of the horrors for those who had survived the nightmare was recovery of the dead. Initially, bodies were pitchforked onto trucks and wagons and then taken to shallow graves on the outskirts of Dresden. It soon became clear that such a slow process could never handle the enormous amount of bodies. So huge grills were fashioned from girders in various parts of town, and corpses were stacked on them like logs. When the piles reached roughly 10 feet high and 30 feet wide, flamethrowers were used to ignite the mass. 1 month after the massacre, the Dresden chief of police reported that over 200,000 bodies had been recovered from the ruins. Later, the International Red Cross estimated that 275,000 had died in the raids. Because of the incredible density of Dresden's population on the night of February 13th through the 14th, because thousands of victims were refugees with no records, and because many bodies either lay buried forever in the ruins or had simply melted like wax, other estimates which place the death toll at 300,000 to 400,000 may well be closer to the mark. More people died during the firebombing of Dresden than during the nuclear bombings of Hiroshima and Nagasaki combined. To just fly over it without opposition felt like murder. I felt it was a cowardly war. Working in tandem with the terror bombing of German cities was the targets of opportunity policy upon the countryside. Under this order, anything moving in the Reich was fair game for Allied fighter planes. Ships, trucks, cars, trains, ambulances, women shopping on bicycles, farmers in fields, animals in pastures, even children in schoolyards were targets of Allied aircraft.
In a flagrant attempt to widen the war, American bombers even attacked Zurich, Basel, and other targets in neutral Switzerland. Additionally, Winston Churchill made plans to saturate German cities with poison gas and kill those women and children yet alive amid the rubble. When advisors pointed out that Adolf Hitler might reply in kind with his own stockpiles of chemical weapons, the murderous plan was shelved. Meanwhile, the hell raining from the clouds mirrored an ongoing hell rising from the mud. As Germans soon came to realize, the Allied powers sought not only the physical destruction of Germany, but the spiritual massacre of the nation as well. The evil swept in from the east. There were constant rumors and hints about what might be expected should the Soviet Union overrun Germany. Most Germans, however, remained hopeful. Such notions of Asiatic hordes, many felt, were merely the government's attempt to harden their will to resist. Thus it was that on the night of October 20th, 1944, as the village of Nemmersdorf and other communities nearest the front slept in imagined security, the unthinkable occurred. After punching a hole through the German line, the Red Army suddenly burst into the Reich and swarmed over the countryside. After several days of desperate fighting, the German Wehrmacht regrouped, launched a furious counterattack, and eventually drove the Red Army across the border. What German troops soon found was staggering. It was at Nemmersdorf where stunned soldiers first viewed hell on earth. Along the roads, fleeing refugees had been overtaken by the communists. The people were pulled from their carts, raped, then murdered on the spot. In the farmyard further down the road stood a cart to which 4 naked women were nailed through their hands in a cruciform position. Beyond stood a barn, and to each of its 2 doors a naked woman was nailed through the hands in a crucified posture. In the dwellings we found a total of 72 women, including children, and 1 old man, 74, all dead. All murdered in a bestial manner, except only a few who had bullet holes in their necks. Some babies had their heads bashed in. In one room we found a woman, 84 years old, sitting on a sofa, half of whose head had been sheared off with an axe or a spade. Old men who had tried to protect their wives, daughters, and granddaughters were themselves knocked down, then sawed in half. 50 French POWs and Polish workers who had instinctively stepped in to protect the people were castrated and killed. Staggered by the enormity of the crime, German authorities requested that neutral observers from Spain, Sweden, and Switzerland view the sickening carnage close up. However, when the visitors filed their reports and word finally reached the outside world, there was only silence. By the winter of 1944, the vicious propaganda war waged against Germany had been won. By that late stage of the conflict, the war of words had reached such evil extremes that few individuals beyond the Reich's borders were concerned about brained German babies or crucified German women. By the final months of the war, the enemy to be destroyed was not merely Adolf Hitler, the Nazi Party, or even the soldiers in the field. By the final months of the war, the aim of the approaching Allies was nothing less than the utter extinction of the German nation. Every man, every woman, every child. Fueling the flames of hate was the Jewish propagandist Ilya Ehrenberg. One of the most influential men in the Soviet Union, Ehrenberg made sure his message of evil reached every soldier in the Red Army by ordering that leaflets be dropped from airplanes onto the front lines. Kill them all, men,
old men, children, and the women, after you have amused yourself with them. Kill. Nothing in Germany is guiltless, neither the living nor the yet unborn. Break the racial pride of the German woman. Take her as your legitimate booty. Kill, you brave soldiers of the victorious Soviet army. Soon, as the Red Army forced the Wehrmacht back in the east, millions of German civilians suffered the same ghastly fate as the victims of Nemmersdorf. Although first encounters with Soviet shock troops were truly traumatic, it was the second wave of soldiers who delivered hell on Earth. In numerous instances, before troops pushed on, they turned to the helpless civilians and warned, "The Mongols are coming. Very bad men. You go quick. Go quick." Terrified by the news, many Germans did attempt to flee. Most, however, found themselves trapped. Other than destroy liquor and hide young girls, most could only watch the clock and pray that their worst fears were unfounded. After a wait of sometimes days, but normally hours, the dreaded second wave arrived. Composed largely of Mongols and other Asians, as well as convicts, these men who formed the second wave of troops were regarded, even by their own comrades, as utterly merciless. Leading this group were the communist commissars, the fanatical political officers composed almost exclusively of Jews. These hate-filled individuals acted as the more than willing orchestrators of the horrors that befell the German people. Of all the methods used to express its hatred, the Red Army said it best with rape. And when the first Russians came, the combat troops, they came in and wanted to see everything. Asked about weapons and soldiers, looked at everything closely, didn't find anything, and were very friendly, and then just left. And then the next lot arrived. The next one took me outside straight away. My mother wanted to throw herself in front of me, but she was pushed back. And then they took me upstairs, and as I tried to defend myself, he showed me his gun. And then, when I came back down, I was, well, shocked, but I was just happy that I was still alive. They said, "Woman, come." They said it in German. Frau, komm, in German. We were the prize. It was always like that. From 8 to 80 years old, healthy or ill, indoors or out, in fields, on sidewalks, against walls, the defilement, torture, and murder of German women continued unabated. Merely because a female had been raped once was also no guarantee she would not be assaulted again, and again, and again. The Russians were coming and going the whole time, and they kept eyeing us greedily. The nights were dreadful, because we were never safe for a moment. The women were raped, not once or twice, but 10, 20, 30, and 100 times. And it was all the same to the Russians, whether they raped mere children or old women. The youngest victim in the row houses where we lived was 10 years of age, and the oldest one was over 70. The women of Germany not only had to endure this onslaught of rape, torture, and murder, but also the humiliation of having it witnessed by friends and family. These atrocities were not committed secretly or in hidden corners, but in public, in churches, on the streets, and on the squares. Mothers were raped in the presence of their children. Girls were raped in front of their brothers. When even violated corpses could no longer be of use, sticks, iron bars, and telephone receivers were commonly rammed into their vaginas. Jewish commissars had a special desire to defile the churches of Germany. Soon after the fall of Danzig, hundreds of desperate females pleaded with an officer for protection. The Soviet pointed to a Catholic cathedral.
After the women were safely inside, the officer yelled to his men, pointed to the church, and with bells ringing and organ pipes roaring, the horror continued all night. Some women and girls inside, some as young as 8 years old, were raped more than 30 times. Little boys who tried to shield their mothers were shot. When Soviet soldiers captured the city of Neustetten in February 1945, they discovered several large camps of the Women's Reich Labor Service, an organization composed mostly of girls who worked on various projects from nursing to street repair. After recapturing the area, the German soldiers were horrified by what had happened to the 2,500 females. We had never seen anything like it. Utterly and unbelievably monstrous. Naked, dead women lay in many of the rooms. Swastikas had been cut into their abdomens. In some, the intestines bulged out. Breasts were cut up. Faces beaten to a pulp and swollen puffy. Others had been tied to the furniture by their hands and feet and massacred. A broomstick protruded from the vagina of one, a besom from that of another. Some mothers had to witness how their 10- and 12-year-old daughters were raped by some 20 men. The daughters in turn saw their mothers being raped, even their grandmothers. Women who tried to resist were brutally tortured to death. There was no mercy. The women we liberated were in a state almost impossible to describe. Their faces had a confused, vacant look. Some were beyond speaking to, ran up and down and moaned the same sentences over and over again. Having seen the consequences of these bestial atrocities, we were terribly agitated and determined to fight. We knew the war was past winning, but it was our obligation and sacred duty to fight to the very last bullet. While its men fought furiously in the east, Germany was also trying to stave off invasion from the west. Unfortunately, the invaders on this front often did not behave any better than their Soviet allies. Battlefield newsmen to the west simply did not report the crimes. As tens of thousands of German rape victims could attest, there was no safety among the American and British. Millions massacred, millions raped. Millions already enslaved, but this was only the beginning of Germany's nightmare. With the German army in headlong retreat, hordes of Red soldiers swarmed into Greater Germany during the last winter of the war. As word of the Soviet breakthrough spread, millions of Germans hastily packed and fled into the freezing weather. Most merely packed farm carts, hitched horses or cows, and set off as fast as their animals would take them. Already bitterly cold, several days after the treks began, the temperature plunged. As a result, little children and infants dropped by the thousands. With the earth hard as rock, tiny holes dug in the snowbanks served as graves. It was so terribly cold, and the wind was like ice. The snow was falling, and nothing warm to eat, no milk and nothing. I tried to give Gabi the breast behind the house, but she didn't take it because everything was so cold. Many women tried that, and some froze their breasts. Given the chaotic conditions, and with freezing refugees clogging the way, many treks were quickly overhauled by the Russians. Some Soviet tanks crashed straight through the columns, squashing all in their path. After heavy traffic, the victims, men, women, children, animals, all, were pressed together as flat as cardboard. Those terrified survivors who had scattered to the icy countryside fell easy prey. As always, for the females, the living death soon began.
For millions of Germans cut off on the Baltic coast, only one avenue of escape remained: the sea. As isolated Wehrmacht units desperately defended their shrinking Baltic beachheads, millions of refugees poured into the coastal enclaves. With their backs literally to the sea, only the slow and treacherous evacuation by boat was an option. Consequently, at Memel, Königsberg, Danzig, and other besieged cauldrons, the situation was appalling. Every alley, every street was packed with their vehicles. People were waiting in every harbor shed, in every wind-sheltered corner. Among them stood their beasts, bleating, snorting, lowing. The pregnant women giving birth somewhere in a corner, on the ground, in the barracks. Some of them had been raped on their flight, and now they were trembling for fear they would give birth to a monster. The strangely pale faces of girls going up and down the streets, asking for a doctor. The wounded and the sick, in constant fear they would be left behind, concealing weapons under their blankets to force someone to take them along, or to end their own lives if the Russians came. The orphans, who had been saved from their asylum somewhere at the last moment and tossed onto carts with nothing around them but a blanket, and who were now lying on the floors with frozen limbs. The old people who had lain down in some doorway at night and had not awakened, and the wild-eyed, insane ones, who rushed from house to house, from wagon to wagon, crying for their mothers or their children. Over it all the gray sky, snow, frost and thaw and frost and snow and the chill, killing wet. When a long-sought vessel finally tied up and lowered the walkways, pandemonium erupted on the docks. Because of an order granting priority to those with children, the latter became more valuable than gold. Once adults had boarded, they often tossed infants to relatives or friends below, in hopes they might also board. Many babies died, of course, either falling into the freezing water or smashing onto the docks below. Nearby, terribly wounded soldiers quietly awaited their turn to board. For those who sailed from the besieged ports, their prayers appeared answered. For those left standing behind, their doom seemed sealed. Many men, in a surge of madness, shot themselves. Crazed mothers, with starvation gnawing and the Red Terror looming, found cyanide and poisoned their children, then themselves. Old people merely crawled into snowbanks, fell asleep, and never awoke. Unfortunately for thousands of refugees, there was no escaping the nightmare, even at sea. While many refugee ships successfully traversed the treacherous Baltic, Allied bombers were often the first to greet them when they docked. At Swinemünde in northern Germany, the arrival of a freighter loaded with evacuees coincided almost exactly with an Allied air raid. Hardly had the ship docked when a direct hit sent it to the bottom, taking 2,000 screaming passengers with it. On January 30th, 1945, over 60,000 refugees crowded the docks of Gotenhofen, desperately trying to board the Wilhelm Gustloff, a former cruise liner designed to accommodate 2,000 passengers and crew. By the time the beautiful white ship cast off, she had taken on as many as 6,000 to 8,000 refugees. As the Gustloff backed away from the port, her path was blocked by smaller craft, all jammed with passengers begging to come aboard. Nets were lowered, and an additional 2,000 refugees scrambled up. Strained far beyond its limits,
the tightly sealed ship filled with a hot, nauseating stench of urine, excrement, and vomit. The groans of severely wounded soldiers and the screams of separated families added to the ghastly horror. But the worst was yet to come. At approximately 9 p.m., 3 heavy thuds rocked the Gustloff. Panic-stricken, thousands below deck stampeded through the narrow passageways, crushing and clawing in a mad attempt to reach safety. Most lifeboats were frozen solid, and even those that could be freed were mishandled in the panic, spilling their screaming occupants into the icy Black Sea. Within a few minutes, those in the water were dead. While thousands of freezing people pressed along the decks, loudspeakers blared words of comfort, assuring passengers that the ship would not sink and help was on the way. Convinced that the sealed bulkheads had held and that indeed the ship would remain afloat, many refugees fled indoors once more to escape the razor-sharp winds and the -20-degree temperature. The respite proved brief, however. At 10 o'clock, a heavy tremor ripped the Gustloff as the bulkheads broke and the sea rushed in. Within seconds, the big ship began to roll on its side, then plunged beneath the waves. When rescue ships later reached the scene, they pulled from the icy waters a mere 900 survivors. All else, roughly 7,000 to 9,000 men, women, and children were lost. As many more incidents would prove, the sinking of the Gustloff was no mistake. In a deliberate attempt to kill as many refugees as possible, Soviet submarines struck again and again at the slow-moving ships. Soon after midnight on February 10th, an old luxury liner, the General Steuben, was plowing through the icy black Baltic. Heavily weighed down with refugees and wounded soldiers, the ship was in the midst of its second such evacuation in less than a fortnight. Just before 1 a.m., 2 torpedoes slammed into the ship's side. As the Steuben's stern rose high out of the water, hundreds leaped overboard, including some who were torn to pieces by the still turning propellers. Within 7 minutes, the ship plunged beneath the waves, swiftly silencing a final mass scream that seemed to arise from a single voice. Of the 3,500 passengers aboard, only a few hundred survived. Like some great wild animal, the Red Army moved closer to the heart of Germany. In countless German cities and towns, the pattern repeated itself. The bloody nightmare which enveloped the Baltic coast was typical of that which transpired wherever the Soviets occupied German soil. In many places, Silesia, Prussia, Pomerania, in the German communities of Czechoslovakia, Yugoslavia, Poland, and Hungary, a similar horror had been in progress for weeks. There, the ghastly atrocities actually increased, as if Red soldiers were in a mad race with one another to see who could destroy, murder, and above all, who could rape the most. Meanwhile, the American and British forces punched through the German lines in the west. Unlike the East Front, however, German soldiers were well aware that the foes they faced in the west were signatories of the Geneva Convention. Under this agreement, captured or surrendering German soldiers were protected by law. With the Red Army roaring across Germany from the east, many Germans secretly hoped that the Americans might occupy what remained of the Reich before the Communists did. It was no secret that Germans, high and low, considered the Americans and British the lesser of two evils. Unfortunately, they were not always right. In the spring of 1945, as Berliners prepared to defend the capital from the encircling Soviet army, Germans to the west also fought to halt the Allied tide. Unlike the howling savagery to the east, fraught with nightmarish ferocity, defeat in the west came methodically,
relentlessly, and judged by the standards of the East, almost silently. As the Western Front crept closer, civilians anxiously awaited the Allied arrival. Unlike the terrified trekkers to the east, relatively few Germans in the West abandoned their homes. The racial and cultural ties with the enemy, particularly the Americans, were simply too strong to arouse the same terror as the Soviets did. Far from fleeing the advancing Allies, many civilians actually ran to greet them. Little did the Germans realize that because of a decade of Jewish propaganda, the Americans were perhaps even more hate-filled than the Soviets. Unlike the wild and almost unimaginable Red Army, U.S. military commanders might have easily prevented crimes committed against helpless civilians had they only willed it. In most cases, however, they did not. Leading the charge against the German people was General Dwight D. Eisenhower, a man whose hatred of all things German was well known. In much the same vein as Stalin and Roosevelt, Eisenhower advocated the outright massacre of German army officers, Nazi party members, and others. In all, according to the Allied commander, at least 100,000 German leaders should be exterminated. Not surprisingly, such sentiment from above quickly filtered down. The only good German is a dead German, became the pervasive sentiment. Take no prisoners was the tacit understanding. By the tens of thousands, captured or surrendering Germans were simply slaughtered on the spot. As American forces swept toward Munich in late April 1945, most German guards at the concentration camp near Dachau fled. Despite signs at the gate warning, no entrance, typhus epidemic, several hundred German soldiers were ordered to the prison to maintain order and arrange the transfer of over 30,000 prisoners to the Allies. When the Americans reached Dachau the following day, they were horrified by what they saw. Outside the prison sat rail cars full of diseased and starved corpses. Inside the camp, a room piled high with naked and emaciated bodies was also discovered. Unhinged by the nightmare, certain that Dachau was proof of the atrocities they had heard so much about in America, officers turned their enraged troops loose on the now disarmed German soldiers. The men were deliberately wounding guards. A lot of guards were shot in the legs, so they couldn't move. They were then turned over to the inmates. One was beheaded with a bayonet. Others were ripped apart, limb by limb. While the tortures were in progress, a lieutenant forced over 300 captive Germans up against a wall, planted 2 machine guns, then ordered his men to open fire. Those still alive when the fusillade ended were forced to stand amid the carnage, while the machine gunners reloaded. In all, over 500 helpless German soldiers were slaughtered in cold blood. As a final touch, the citizens of Dachau were forced to bury the thousands of corpses in the camp, thereby assuring the death of many more from disease. Few Americans noticed, because few cared, but conditions in German cities and towns were not much better than that at Dachau. Because of the round-the-clock American and British air attacks week after week, very little food and almost no medicine was arriving anywhere in Germany. Virtually none reached the numerous concentration camps, where, during the last days, disease and starvation swept away the inmates by the thousands. The incident at Dachau was merely one of many massacres committed by U.S. troops. We had been held up at a little town. We were supposed to just walk through it, and the Germans stopped us dead. We just couldn't crack it. Eventually, artillery came in, sort of leveled the houses. They finally surrendered, and they came out and sort of lined up, and per usual, no one knew what was going on. We had a new battalion commander, just graduated from West Point, and he lined them up and said, "I want you to shoot them."
And I was horrified. Quite a few of us were horrified. And I went to him and told him, you know, that this was against all international law and humanity. My good buddy, who I'd spent so much time with, grabbed me and said, "This nut'll shoot you. You better quit, knock this off." And he got enough guys, and they shot these about 25 prisoners. It was a terrible thing to see. And I talked to a lot of my buddies who had shot these guys, and they were horrified too. Unaware of the deep hatred the Allies harbored for them, when proud SS units surrendered, they naively assumed that they would be accorded respect as the unsurpassed fighters that they had proven to be. As soon as they were disarmed, most were slaughtered where they stood. For those members of the German military lucky enough to survive capture, death often awaited behind the lines, where thousands more perished. With General Eisenhower turning a blind eye to the Geneva Convention, only the threat of retaliation against Allied POWs still held in Germany prevented a massacre of prodigious proportions. Soon after U.S. combat soldiers moved out of a community and the rear echelon troops moved in, the reality of occupation became clear to the German citizens. The second wave of soldiers, wanting to experience a bit of war on their own, took out their aggression on the helpless Germans by looting, raping, killing, and destroying. In many towns, the invaders unlocked jails, prisons, and concentration camps, and invited the inmates to join in the revelry. They just opened up the camps and let them go. The Russians and Poles were looting the houses and killing the shopkeepers. Then they began raping the girls. Similar mayhem engulfed most towns in Western Germany as Americans and British pushed onward. Our own army and the British army have done their share of looting and raping. We too are considered an army of rapists. Although brutal rapes persisted against the defenseless females, the Allied troops quickly discovered that hunger was a powerful incentive to sexual surrender. Although sex could be bought for a bit of food, a cigarette, or a bar of soap, some victors preferred to take what they wanted, whenever and wherever they pleased. Hunger made German women more available. But despite this, rape was prevalent and often accompanied by additional violence. In particular, I remember an 18-year-old woman who had the side of her face smashed with a rifle butt and was then raped by 2 GIs. Even the French complained that the rapes, looting, and drunken destructiveness on the part of our troops was excessive. Despite the numerous atrocities committed on the Western Front, such savagery never became officially sanctioned. Considering the bloodthirsty propaganda from the primarily Jewish-owned media, as well as the active incitement of their political and military leaders, the average British and American soldier comported himself amazingly well, and certainly far, far better than his Soviet counterpart. Although the Allies in the West might have easily pushed on to Berlin, they were ordered to halt just short of their goal. As a token of their great love and gratitude, Roosevelt and Churchill had already awarded the German capital to Stalin as a prize. After days of hopeless fighting in which little boys fought and all too often died like men, Berlin was finally overwhelmed on May 2nd. And with the suicide of Adolf Hitler, the war effectively ended. Now that there was virtually no chance for reprisals against Americans held in German POW camps, Eisenhower's pathological hatred of Germans was given free rein. With the final capitulation in May 1945, the Supreme Allied commander found himself in control of over 5 million ragged, weary, but living enemy soldiers. Since Eisenhower could not kill more armed Germans in war, the American desk general decided to kill disarmed Germans in peace.
Because the Geneva Convention guaranteed POWs the same food, shelter, and medical attention as their captors, Eisenhower simply circumvented the treaty by creating his own category for prisoners. Under this reclassification, German soldiers were no longer considered POWs, but DEFs, disarmed enemy forces. With this sleight of hand and in direct violation of the Geneva Convention, Eisenhower could now deal in secret with those in his power, free from the prying eyes of the outside world. Even before the war's end, thousands of German POWs had died in American captivity from starvation, neglect, and in many cases, outright murder. With the German surrender and the threat of retaliation against Allied POWs entirely erased, deaths in the American concentration camps accelerated dramatically. While tens of thousands died of starvation and thirst, hundreds of thousands more perished from overcrowding and disease. It's incomprehensible to me how we could stand for many, many days without sitting, without lying down, just standing there totally soaked. During the day, we marched around, huddled together to try to warm each other a bit. The latrines were just logs flung over ditches next to the barbed wire fences. To sleep, all we could do was to dig out a hole in the ground with our hands, then cling together in the hole. Because of illness, the men had to defecate on the ground. Soon many of us were too weak to take off our trousers first, so our clothing was infected, and so was the mud where we had to walk and sit and lie down. There was no water at all at first, except the rain. More than half the days we had no food at all. On the rest we got a little K ration. I could see from the package that they were giving us 1/10 of the rations that they issued to their own men. I complained to the American camp commander that he was breaking the Geneva Convention, but he just said, "Forget the convention, you haven't any rights." Within a few days, some of the men who had gone healthy into the camps were dead. I saw our men dragging many dead bodies to the gate of the camp, where they were thrown loose on top of each other onto trucks, which took them away. As if their plight were not already hideous enough, prisoners occasionally became the targets of drunken guards who sprayed the camps with machine gun fire. At one compound, amused guards formed lines and beat prisoners with clubs and sticks as they ran the gauntlet for their paltry rations. At another camp of 5,200 men, 10 to 30 bodies were hauled away every day. Prisoners who did not succumb to hunger or disease often died of thirst. Many men were forced to drink their own urine, even though streams ran a few feet from the barbed wire. There was no lack of food or shelter among the victorious Allies. Actually, American supply depots were bursting at the seams. Instead of allowing even a trickle of this bounty to reach the compounds, the starvation diet was further reduced. Within full view of some camps, Americans would sadistically burn food that they could not eat themselves. Civilians from nearby villages and towns, themselves starving, were prevented at gunpoint from passing their own meager fare through the fence to prisoners. Horrified by the silent, secret massacre, the International Red Cross, which had over 100,000 tons of food stored in Switzerland, tried to intercede. When 2 trains filled with supplies reached the camps, however, they were turned back by American officers. Many people found no justification whatsoever in the massacre of helpless prisoners, especially since the German government had lived up to the Geneva Convention, as one American put it, to a T. The Red Cross reported that 99% of American prisoners of war in Germany had survived and were on their way home. Nevertheless, Eisenhower's murderous program continued apace.
Some upright generals, such as General George Patton, opposed these murderous measures, but Eisenhower quickly overruled them. While continuing to deny the Red Cross and other relief agencies access to the camps, Eisenhower stressed among his camp commanders the need for secrecy to prevent the gruesome details from reaching the outside world and sidetrack those that did. Counter-rumors were circulated stating that, far from mistreating and murdering prisoners, camp commanders were actually turning back released Germans who tried to slip back in for food and shelter. Unlike their capitalist counterparts, the Soviet communists made little effort to hide their crimes. Hundreds of thousands of Germans toiled in the forests and mines of Siberia. The captives were slaves, pure and simple, and no attempt was made to disguise the fact. For the enslaved Germans, male and female, the odds of surviving the Soviet gulags were even worse than escaping the American death camps. A trip to Siberia was tantamount to a death sentence. What little food the slaves received was intended merely to maintain their strength until they were worked to death. Much the same might be said of the 600,000 German slaves held by the French. Ultimately, no fewer than 800,000 German prisoners died in the American and French death camps. Indeed, recent estimates place the death toll at upwards of 1.5 million. And thus, in peace, did Eisenhower murder at least 10 times the number of German soldiers than were killed on the whole Western Front during the whole of the war. With the once mighty Wehrmacht now disarmed and enslaved, and with their leaders either dead or awaiting trial for war crimes, the old men, women, and children who remained in the dismembered Reich now found themselves utterly at the mercy of the victors. Unfortunately, never in the history of the world was mercy in shorter supply. Soon after their victory in Europe, the Allied purge of Nazi Party members commenced. In theory, denazification was a simple transplanting of party officials with those of democratic, socialist, or communist underpinnings. In practice, the purge became little more than a cloak for rape, torture, and death. All adult Germans were compelled to register at the nearest Allied headquarters and complete a lengthy questionnaire on past activities. While many nervous citizens were detained then and there, most returned home, convinced that their terrible ordeal was over. For millions, however, the trial had just begun. Few German adults, Nazi or not, escaped the dreaded knock on the door. Many people were arrested multiple times, including Leni Riefenstahl, a talented young woman who was perhaps the world's most artistic filmmaker. Because her epic documentaries, Triumph of the Will and Olympia, seemed to glorify not only Germany but National Socialism, and because of her close relationship with an admiring Adolf Hitler, Leni was of great interest to the Allies. Neither my husband nor my mother nor any of my 3 assistants had ever joined the Nazi Party, nor had any of us been politically active. No charges had ever been filed against us, yet we were at the mercy of the Allies and had no legal protection of any kind. As Leni and others quickly discovered, the softening up process began soon after the arrival at an Allied prison. Brutally beaten, raped repeatedly, crammed into dark, overheated cells, victims nervously awaited their interrogations. The purpose of these interrogations is not to worm out of the people what they knew, which would be uninteresting anyway, but to extort from them special statements. The methods resorted to are extremely primitive. People are beaten up until they confess to having been members of the Nazi Party. The authorities simply assume that basically everybody has belonged to the party. Many people die during and after these interrogations, while others, who admit at once their party membership, are treated more leniently.
Generally, after enduring blackened eyes, broken bones, rape, electric shock to the breasts, or in the case of men, smashed testicles, only those who took their own lives or died during torture failed to sign confessions. Since most intelligence officers accompanying US and British forces were Jewish refugees who had fled Germany in the 1930s, their knowledge of the language and culture was superb. With old scores to settle, the presence of these men ensured that there would be no mercy shown to Nazis, or any German for that matter. Both officers who took our testimony were former German Jews. One kicked me in the back and the other hit me. The terrible thing was, the German men had to watch. That was a horrible, horrible experience. That must have been terrible for them. When I went outside, several of them stood there with tears running down their cheeks. What could they have done? They could do nothing. During the Nazi war crimes trial at Nuremberg, almost any method that would obtain a confession was employed. Understandably, after several such sessions, even the strongest submitted and signed papers incriminating themselves and others. In addition to testimony given under torture, those who might have spoken in defense of the accused were threatened with torture and death themselves. Moreover, hired witnesses were paid by the Americans to parrot the prosecution's charges. Horrific as denazification was in the British, French, and especially the American zones, it was nothing compared to what took place in Poland behind Soviet lines. In hundreds of concentration camps sponsored by something called the Office of State Security, thousands of Germans, male and female, old and young, high and low, Nazi and non-Nazi, were rounded up and imprisoned. Staffed and run by Jews with help from the Poles, Czechs, Russians, and other former concentration camp inmates, the prisons were little better than vast torture chambers where dying was a thing to be prolonged, not hastened. While those with blonde hair, blue eyes, and handsome features were first to go, anyone who spoke German would do. For these vengeful camp operators, no torture, no sadism, no depravity, no evil seemed too monstrous to inflict on those now in their power. Some Germans were forced to crawl naked on all fours and eat their own excrement as well as that of others. Many were drowned in open latrines. Hundreds were herded into buildings and burned to death or sealed in caskets and buried alive. Near Lambsdorff, German women were forced to disinter bodies from a Polish burial site, then kiss and make love to the putrid, rotting corpses. Not surprisingly, the mortality rate at the concentration camps was staggering, and of those rare individuals who did leave with their lives, few could any longer be called human. Meanwhile, as the judicial charade was in progress behind prison walls, tortures of another kind stalked the liberated German people, as the Allied victors enacted their plan to divide, loot, and utterly destroy conquered Germany. In late 1944, the so-called Morgenthau Plan was endorsed by President Roosevelt, making the Jewish pre-war demand for German extermination official. Named for Roosevelt's Secretary of the Treasury, Henry Morgenthau, but actually conceived by the Secretary's top aide, Harry Dexter White, both of whom were Jewish, the program called for the complete destruction of Germany after victory had been won. In addition to the dismantling and destruction of heavy industry and the permanent closure of mines, the Morgenthau Plan called for a reduction of the Reich's land area by 1/2. As many knew, this act guaranteed that roughly 2/3 of the German population, or 50 million people, would soon die of starvation. With the remnant of the population reduced to subsistence farming, and with the shrunken nation totally at the mercy of hostile European neighbors, it was estimated that within 2 generations Germany would cease to exist.
When Roosevelt's successor, Harry Truman, met at Potsdam with Stalin and the new British Prime Minister Clement Attlee in July 1945, most of the teeth in Morgenthau's murderous scheme remained on the table. With the signature of the Big Three, the plan went into effect. Stalin's methodical looting in the Russian occupation zone became prodigious. Steel mills, grain mills, lumber mills, sugar and oil refineries, chemical plants, optical works, shoe factories, and other heavy industries were taken apart down to the last nut and bolt and sent east to the Soviet Union, where they were reassembled. Those factories allowed to remain in Germany were to operate solely for the benefit of Russia. Electric and steam locomotives, their rolling stock, and even the tracks they ran on were likewise sent east. Unlike its primitive Soviet ally, the United States had no need for German plants and factories. Nevertheless, the Americans were far and away the most zealous at destroying Germany's ability to recover. While the U.S. may have spurned German industry, they had a great interest in the Reich's hoard of treasure. Billions of dollars in gold, silver, and currency, as well as priceless paintings, sculptures, and other artworks, were plucked from their hiding places in caves, tunnels, and salt mines, and shipped across the Atlantic. Additionally, and of far greater damage to Germany's future, was the mental dismantling of the Reich. Tons of secret documents revealing Germany's tremendous organizational talent in business and industry were simply stolen. Hundreds of the greatest scientists in the world were likewise compelled to immigrate by the victors. One man opposed to the vengeance-minded program was George Patton. Evidently, the virus started by Morgenthau of a Semitic revenge against all Germans is still working. I can't see how Americans can sink so low. During the first post-war years, Germany was little better than a vast concentration camp. Coinciding with the ruthless Allied program of denazification and re-education was the American and British policy of non-fraternization, segregating the victors from the vanquished in an effort to further degrade and demonize Germans and crush what little pride and respect remained. One year after the war's end, the former Reich still had urban dwellers clinging precariously to their caves and cracks for shelter. In Berlin alone, an estimated 50,000 orphans struggled to survive. Some of them, one-eyed or one-legged veterans of 7 or so, many so deranged by the bombing and the Russian attack that they screamed at the sight of any uniform, even a Salvation Army one. While occupation troops dined on 5-course meals complete with fried sole, Dutch steak, and ice cream, thousands of starving children felt fortunate if a potato peel or crust of moldy bread was unearthed. Children who could not live by their wits died. Those who didn't starve or freeze were crushed by the walls of their caves or torn to shreds by unexploded bombs which lay scattered across Germany by the ton. On their own, orphans aged fast, and little girls aged fastest of all. Like their older sisters, the children soon discovered that selling themselves could stave off starvation. A dreaded concern, not only for those who were selling themselves, but for the millions of rape victims, was unwanted pregnancy. Thousands who were in fact pregnant sought and found abortions. Thousands more lived in dreadful suspense, their lives utterly shattered in every way imaginable. At length, Allied soldiers, reporters, and others began to recoil at the ruthless reign of terror transpiring in Germany. While the Germans around him starve, wear rags, and live in hovels, the American aristocrats live in often unaccustomed ease and luxury. They live in the finest houses from which they drove the Germans. They swagger about in fine liveries and gorge themselves on diets 3 times as great as they allow the Germans. When we tell the Germans their low rations are necessary because food is so short, they naturally either think we are lying to them or regard us as inhuman for taking the lion's share of the short supplies while they and their children starve. Even as the chorus of critics over the sadistic treatment of Germany grew,
a nightmare of almost unbelievable proportions was developing behind the Iron Curtain. Never mind the 5 or more million Germans. Stalin will see to them. With a wave of the hand and a puff of his cigar, the British Prime Minister thus condoned one of the greatest massacres in human history. With an understanding reached at Yalta, then signed into law at Potsdam, the Soviet Union swallowed vast chunks of German and Polish territory in the east. In return, Poland itself devoured large tracts of the former Reich in the west, including much of Prussia, Pomerania, and the extremely rich industrialized province of Silesia. Despite solemn reassurances by the Allied leaders that the mass expulsions would be carried out in an orderly and humane manner, shattering glass and splintering doors were usually the first sounds a victim heard, soon followed by angry shouts to clear the home in 30, 10, even 5 minutes. Thus, by tens and twenties, by hundreds and thousands, homeless Germans now began trudging west with no clear goal in mind. Except for those able-bodied individuals held as slaves and young girls retained for sex, roughly 11 million trekkers took to the roads. Thus began the greatest death march in history. As they left town in an endless procession, Polish soldiers fell upon them, beating and flogging them in a blind rage. Robbed of all they possessed and literally stripped of the last of their belongings, these poor creatures trudged along in the wind and the rain, with no roof or shelter over their heads, not knowing where they would find a new abode. Of the roughly 11 million victims hurled from their homes in eastern Germany, an estimated 2 million, mostly women and children, perished. Equally as horrifying, though less well known, were the nearly 1 million Germans who died during similar expulsions in Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, and Yugoslavia. Additionally, an estimated 4 million more ethnic Germans were sent east to the Soviet Union, where the odds of surviving as slaves were worse than as refugees. To slice 3 or 4 ancient provinces from a country, then loot and plunder 9 million people of their houses, farms, cattle, furniture, and even clothing, and then expel them from the land they have inhabited for 700 years, with no distinction between the innocent and the guilty, to drive them like unwanted beasts on foot to far-off provinces, unprotected, shelterless, and starving, is an atrocity so vast that history records none vaster. While Western leaders, such as Winston Churchill, later feigned surprise at the tragedy they had wrought in eastern Germany, little was said about the deliberate starvation of the rest of the Reich. An utter silence prevailed concerning the Allied torture chambers in Germany, the on-the-spot massacre of Nazi Party members and SS troops, the death camps run by Eisenhower, or the hellish Jewish torture pens in Poland. Taken as a whole, it is a certainty that far more Germans died during the first 2 years of peace than died during the previous 6 years of war. World War II was the world's worst war. World War II was the world's worst war because of the evil that was unleashed on millions of helpless men, women, and children. The Allied war waged against Germany both during and after the war were evils so vicious and so depraved that truly words have not yet been invented to describe them. While one might estimate the incredible loss of life during and after World War II, it is almost impossible to calculate the physical and psychological suffering caused by the rape, torture, and degradation of the German nation. Unlike their victims, the victors faced no post-war prison camps, no slavery, no torture, no starvation, no rapes, no trials for their numerous war crimes.
and no vilification campaign that persists to this very day. Quite the opposite. For the victors, American generals became American presidents. British prime ministers became British knights. Allied soldiers became the greatest generation. And the winning side claimed complete and utter control over the history of World War II. Not surprisingly, in the winner's expert hands, the evil crime that was World War II was quickly transformed into the crusade in Europe, the war to end evil, and simply the good war. Year after year, decade after decade, a mountain of movies, TV shows, articles, books are released with the sole intent of heaping crime and guilt on the heads of the victims. At the same time, the victors have elevated themselves to paragons of virtue by hiding the very real crimes they committed both during and after the war. Anyone who can say that the actions of the Allies were justified hopefully has never witnessed a screaming child running like a living torch through a flaming street, never watched as a man drank his own urine to stay alive, even as a river ran just beyond the prison fence, never heard the animal shrieks of the tortured as their genitals are mutilated, or the groans of a bleeding woman begging for a bullet while the line awaiting its turn grows longer. Hopefully these people have never seen such things, for only then one can understand how they might parrot over and over again the standard refrain, "They got exactly what they deserved," and never lose a moment's sleep. Still, if there is one central truth that was born of World War II, it is that clearly there is no such thing as a good war. Those who say differently are either those who profit politically or financially from war, or those who have never witnessed war up close in all its horror.
diesem Videobeitrag geht es um die Deutschlanddebatte und darum, was denn tatsächlich auf uns zukommt, sollte irgendwann mal eine Souveränität vorhanden sein. Es entsteht der Eindruck, dass bezogen auf dieses Thema sehr viele Schwärmer und Illusionisten gewisse Hoffnungen knüpfen, die möglicherweise durch nichts gerechtfertigt sind. Denn im Falle einer Souveränität würde die Kriegsgräberfürsorge auch im Inland nach Kriegstoten suchen und diese auch in Massen finden. Bisher achtet die BRD mit Argusaugen darüber, dass niemand an der falschen Stelle gräbt, aber im Falle einer Souveränität wird das nicht mehr der Fall sein. In diesem Video wird zumeist zurückgegriffen auf das, was längst bekannt ist, was teilweise auch schon in Zeitschriften erörtert wurde, wie hier zum Beispiel im Spiegel-Artikel Heimkehrer ohne Heim, wurde dargestellt, dass die US-Truppen zum Ende des Zweiten Weltkrieges überfordert gewesen sein sollen bei der Versorgung der deutschen Kriegsgefangenen. In diesem Spiegelartikel wird leider die Anzahl falsch angegeben und des Weiteren ist diesem Artikel zu entnehmen, dass die bösen Sowjets und die Jugoslawen massenmörderisch mit deutschen Kriegsgefangenen umgegangen sind. Das ist allerdings nur Propaganda und auch nur ein Teil der Wahrheit, denn die Wahrheit sieht tatsächlich ein bisschen schlimmer aus. Bei dem hier behandelten Thema wird sehr deutlich, dass die Hälfte der Wahrheit zu erzählen 100% Lüge ist. Im Internet kann man durchaus Hinweise finden, wie die Wahrheit aussieht, wie zum Beispiel hier mit diesen Jacken, die ja als KZ-Häftlingsjacken bekannt sind. Angehörige in den USA verwalten den Nachlass eines deutschen Kriegsgefangenen, der als Kriegsgefangener in den USA landete, und in seinem Besitz befindet sich eine solche Jacke und diese soll nun gespendet werden an irgendein Museum oder so. Wer nur ein bisschen Kenntnis hat von den Umständen, die damals herrschten, weiß, dass deutsche Kriegsgefangene mit Sicherheit nicht mit KZ-Klamotten in den USA landeten als Kriegsgefangene. Völlig auszuschließen ist die Möglichkeit, dass es sich hier fälschlicherweise um einen KZ-Häftling handelt, der seine Kleidung noch anhatte und so in die USA gelangte. Das ist völlig ausgeschlossen. Es muss also ein deutscher Kriegsgefangener gewesen sein, der mit solcher Kleidung in die USA gebracht wurde und dort blieb. Dreh- und Angelpunkt zum besseren Verständnis, was da wirklich los gewesen ist die Frage, wer sind diese dünnen, zu Tode abgemagerten Menschen, man müsste sagen kachektische Menschen, die hier auf dem Bild zu erkennen sind. Der offiziellen Darstellung nach wären das KZ-Häftlinge. Wer sich allerdings mit dem Thema auseinandersetzt, wird Schwierigkeiten haben, wirklich belegbare Originalfotos von KZ-Häftlingen zu sehen, die zu Tode abgemagert waren. Stattdessen findet man dann solche Bilder wie dieses hier, wo dann ganz klar behauptet wird, das seien KZ-Insassen bei der Befreiung des KZs. Oder solche Bilder aus Auschwitz, weil Auschwitz war eine Produktionsstätte und kachektisch abgemagerte Menschen können keine Leistung vollbringen. Oder wie dieses Bild, wo auch ebenso Menschen zu erkennen sind mit normalem Ernährungszustand. Die Authentizität dieses Briefes wird nicht in Zweifel gezogen. Es handelt sich um einen Brief vom Judenältesten Jupp Weiss oder Josef Weiss, der noch am 20. März, also 14 Tage vor der Befreiung von Bergen-Belsen, also einem anderen KZ, sich bedankt für die Zulieferung von 4.700 Lebensmittelpaketen, 500 Wolldecken und er bittet noch um 20.000 Reichsmark für die anstehenden Zollgebühren, weil das KZ ja kurze Zeit darauf befreit werden sollte. Zwar wird behauptet, dass dieser Brief unter Erpressungsmethoden oder so zustande kam, aber das ist doch eine sehr einzigartige Maßnahme und der Sinn lässt sich auch nicht ganz erschließen. Schließlich war dieser Brief an die Jewish Agency in Genf gerichtet und es wird noch gezeigt, dass die Nationalsozialisten hervorragend mit diesen Leuten zusammengearbeitet haben, bezogen auf die Aussiedlung von Juden nach Palästina. Aber auf diesen Brief kommt es gar nicht an, es wird allgemein viel gelogen, wie in diesen Videos auf YouTube hier zu sehen ist. Die Wahrheit kann man sich erschließen durch andere Hinweise, wie zum Beispiel den Fall Cap Arcona, denn hier wird sehr deutlich, in welchem körperlichen Zustand die KZ-Häftlinge gewesen sein müssen. Wenige Tage vor Kriegsende wurden die Schiffe mit den KZ-Häftlingen aus Neuengamme, einem weiteren anderen KZ, von der Royal Air Force angegriffen, gebombt, versenkt und die Überlebenden wurden sogar noch von Tieffliegern beschossen. Das ist ein Kriegsverbrechen ersten Ranges, denn Menschen in Seenot zu beschießen ist so ziemlich das allerletzte. Erwin Geschonek ist das prominenteste Opfer, bzw. der Überlebende dieser Katastrophe. Und die Schiffe befanden sich in der Kieler Bucht bzw. in der Lübecker Bucht, kilometerweit von der Küste entfernt. Die Leute mussten also an Land schwimmen, kilometerweit.
Und es ist ja wohl nicht anzunehmen, dass Knochen schwimmen. Dieser Mann hier, der auf dem Foto zu sehen ist, besteht gerade mal aus Haut und Knochen. Der schwimmt keine 10 Meter. Würde es sich bei diesem Mann hier um einen KZ-Häftling handeln, dann müsste die Fotografie im April 1945 aufgenommen worden sein. Wenn man sich die Bilder vom April 1945 ansieht, dann war es kalt dort, es ist auch so überliefert worden. Der Mann hat einen bloßen Oberkörper und man muss einfach mal wissen, dass kachektische Menschen sehr schnell auskühlen. Deswegen ist anzunehmen, dass diese Fotografien nicht aus dem April stammt, sondern eher im Juli oder August 1945 angefertigt wurden. Des Weiteren muss man mal fragen, was diese ganzen Klamotten, die da rumliegen sollen, und wieso zieht er sich nichts an? Wieso hat der Mann ein Damenkäppi auf dem Kopf? Was soll das? Wer zum Thema recherchiert, wird so einiges finden, auch an offiziellen Webseiten, und da passiert denen immer wieder ein Fehler. Nämlich, US-amerikanische Soldaten sollen in Auschwitz gewesen sein. Das ist so ziemlich unmöglich. In Auschwitz können diese Aufnahmen nicht angefertigt worden sein, und wieder stellt sich die Frage, wer sind diese zu Tode abgemagerten kachektischen Leichen, neben denen die US-Soldaten stehen. An dieser Stelle sei mal kurz darauf verwiesen, dass auch die USA bzw. Leute aus den USA Angehörige aus dem Zweiten Weltkrieg vermissen. Das sind Soldaten, die in deutschen Kriegsgefangenenlagern waren. Diese Lager befanden sich im Osten und sind von Sowjets sozusagen befreit worden. Nur die Kriegsgefangenen, die US-Amerikaner, Briten, Franzosen, sind nicht nach Hause gekommen. Und hier wird die Zahl 78.000 genannt. Es können mehr sein. Die sind in Gulags, in sowjetischen Gulags gelandet. Das ist bekannt, und deswegen ist es nicht anzunehmen, dass es möglich gewesen sein soll, dass US-Soldaten in Polen, in Auschwitz, gewesen sein können. Nun geht es hier um Kriegsverbrechen, und ich werde immer wieder darauf angesprochen, ich wäre gut darin, auf andere zu deuten, wenn es um Kriegsverbrechen geht. Eines muss klar sein: Je länger ein Krieg dauert, desto mehr Kriegsverbrechen passieren, und zwar bei allen Armeen. Und selbstverständlich sind auch im Verantwortungsbereich der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg Kriegsverbrechen geschehen. Es ist aber eine Frage, ob diese auch geahndet werden, und das ist bei der Wehrmacht der Fall gewesen. Möglicherweise ist der Warschauer Aufstand 1944 das bekannteste Beispiel, wo Kriegsverbrechen im Verantwortungsbereich der Wehrmacht zustande gekommen sind. Dies geht zurück auf den Brigadeführer Kaminski, also im Generalsrang befindlich. Diese Kriegsverbrechen sind von deutschen Militärgerichten geahndet worden. Kaminski wurde 1944 deswegen erschossen. Nun kann man natürlich sagen, dass das alles Kriegsverbrecher waren, besonders diese Kaminski-Brigade. Man muss aber auch wissen, dass dieses im Zuge des Partisanenkrieges im Osten stattfand. Die deutschen Truppen befanden sich an der Front, und in der Etappe, also im ganzen Raum hinter der Front bis zur Heimat, befanden sich diese requirierten Truppen, wie die Kaminski-Brigade, im Zuge des Partisanenkrieges. Ansonsten hätte es ein Sprachgewirr gegeben an der Front, das war nicht durchführbar. Des Weiteren muss man wissen, dass die Wehrmacht mit Sicherheit kein Interesse gehabt hatte an der Erschießung von Bauern, denn sie mussten sich aus dem besetzten Land ernähren. Die Nahrungsmittelerzeugung in Deutschland reichte gerade mal zur Ernährung der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten. Eine simple Erkenntnis besagt, ohne Mampf kein Kampf, und genau aus diesem Grunde wurden in den besetzten Gebieten von der Wehrmacht Partisanen seitens der Sowjets eingesetzt, um diese Nahrungsmittelproduktion zu stören. Partisanen hinterlassen keine Augenzeugen, die darüber Auskunft geben können, wie viele Partisanen es waren und in welcher Richtung sie davongezogen sind. Deswegen gehen viele Erschießungen von Bauern aus den Gebieten auf das Konto von sowjetischen Partisanen. Des Weiteren wurden Fakten geschaffen von ukrainischen Partisanen bzw. von der ukrainischen Befreiungsarmee. Diese wollten die Gebietsgewinne Polens in den 20er Jahren durch Kriege und Vertreibung rückgängig machen. Die Polen hatten seinerzeit polnische Bauern dort angesiedelt, und während die ukrainischen Patrioten zunächst auch gegen die Wehrmacht gekämpft hatten, so kam es im Juli 1942 zu einem Waffenstillstand, und die Wehrmacht belieferte die ukrainischen Patrioten mit Waffen, also leichten Infanteriewaffen und Uniformen, und diese Patrioten sollten dann gegen sowjetische Partisanen kämpfen. Die ukrainischen Patrioten hatten aber vor, die Gegend völkisch zu säubern von irgendwelchen Polen, die dort angesiedelt wurden, weil sie nach einem Kriege dieses Gebiet für sich beanspruchen wollten
und niemand sollte sagen können, dass jemand anders da noch einen Anspruch formulieren könnte. Und deswegen wurden dort in Massen polnische Bauern von ukrainischen Patrioten abgeschossen. Der Fairness halber sei erwähnt, dass die ukrainischen Patrioten sich darauf berufen, nur mit gleicher Münze heimgezahlt zu haben, was ihnen selbst durch Polen in den 20er Jahren geschah, bei deren Vertreibung. Um es kurz zu sagen, die Wehrmacht ist im Osten in ein Wespennest geraten, wo sich so und so viele Gruppen gegenseitig massakrierten. Der Partisanenkrieg im Osten ist ein Kapitel für sich, das kann man in diesen paar Worten nicht ausführlich beschreiben. Und dass, wie hier behauptet, Juden erschossen worden seien von deutschen Soldaten, ist deswegen unglaubwürdig, weil keine Juden oder kaum Juden im Osten vorhanden waren. Selbst die offiziellen Stellen der BRD legen dieses nahe, wie hier zum Beispiel im Gedenkbuch des Bundesarchivs, auf die Maßnahmen, die seinerzeit ergriffen wurden, um Juden aus dem Osten zu vertreiben, die dann mit Masse im Deutschen Reich und Österreich landeten. Für die Juden in der Sowjetunion gab es noch etwas ganz Besonderes, denn Stalin hatte ein Prestigeprojekt in Angriff genommen, nämlich die Schaffung einer autonomen jüdischen Republik ganz im Osten. Diese Republik hieß Birobidschan. Hier kam es übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich zu Massakern an Juden, und zwar deswegen, weil die Zionisten nichts wissen wollten von Birobidschan als Alternative zu Palästina bzw. Israel. Diese Themen können immer nur kurz angeschnitten werden, aber sie zeigen sehr deutlich, dass die Wirklichkeit tatsächlich anders aussieht, und zwar deutlich anders aussieht als von den offiziellen Medien dargestellt. Auch die Zusammenarbeit der Zionisten mit den Nationalsozialisten beim Abtransport von Juden nach Israel wird nicht geleugnet. Mitten in Berlin, in der Meinecke-Straße 10, gibt es eine Gedenktafel für das Palästinaamt, und in diesem Haus waren 30 weitere zionistische Organisationen, wie auch das eben schon erwähnte Jewish Agency. Und diese haben die Selektion vorgenommen, welche Juden reich waren bzw. gesund waren und nach Palästina durften, und der Rest kam nach Auschwitz. Es wird ja auch kein Hehl daraus gemacht, dass die Nationalsozialisten in eigener Regie Juden zum Beispiel nach Israel brachten. Wie hier zum Beispiel die Geschichte der Familie Engel. An den Briten vorbei haben die Nationalsozialisten in großen Aktionen Juden nach Israel gebracht. Das kann man nachlesen, wenn man will, doch das ist den meisten Leuten eben nicht bekannt, weil die offizielle Geschichtsschreibung etwas anders aussieht. Und selbst wenn man solche Seiten besucht wie die Uni Münster hier, die sehr wohl Forschung betreiben in dem Bereich und sehr deutlich herausstellen konnten, wer die Nationalsozialisten angeleitet hatte, nämlich die US-amerikanischen Bankster, die insgesamt Zionisten waren. Und deshalb muss man auch den Nationalsozialismus als Zweig des Zionismus bezeichnen. Und weil es hier um die Frage geht, ob KZ-Häftlinge abgemagert waren, ja oder nein, sei dies noch erwähnt. Ein österreichisches Gericht stellte fest, dass eine Unfall-, Kranken- und Rentenversicherung und noch andere Sozialversicherungen von der SS für die KZ-Insassen bezahlt wurden. Und deswegen bekam ein KZ-Insasse aufgrund eines Unfalls, den er dort erlitten hatte, nachträglich Unfallversicherungen ausbezahlt. Es ist also anzunehmen, dass diese hier dargestellten Menschen deutsche Kriegsgefangene gewesen sind, die uns als jüdische Opfer des Nationalsozialismus verkauft werden. Und das ist die große Lüge. Einige von den hier dargestellten Leuten sind tatsächlich in denselben Klamotten bis in die USA gekommen als Kriegsgefangene. Und so kommt es, dass heute ein Nachlass verwaltet wird in den USA, wo ein ehemaliger Kriegsgefangener eine KZ-Jacke in seinem Besitz hatte. Es könnte sein, dass viele Menschen jetzt denken, sowas macht doch die US-Armee nicht. Oder die Briten machen sowas nicht. Auch hier muss man auf ganzer Linie enttäuschen, dass es leider Tradition bei der britischen Armee als auch bei der US-Armee, Menschen verhungern zu lassen nach dem Krieg. Das haben sie getan mit den Südstaatlern nach dem Sezessionskrieg. Und das haben die Inder zu spüren bekommen nach den Sepoy-Aufständen Mitte des 19. Jahrhunderts. Diese Liste müsste dann noch erweitert werden um die Indianer, die in Reservaten dem Hungertod anheimfielen, genauso wie den Buren, die 1904 in Konzentrationslagern von General Kitchener und seinen britischen Truppen landeten und so weiter und so fort. Die Liste wird lang. Deswegen nimmt es auch nicht Wunder, dass den deutschen Kriegsgefangenen genau dieses Schicksal zuteil wurde. Und die Besonderheit, sie wurden fotografiert und uns werden heute die Fotografien verkauft als Opfer des Holocausts. Sollte Deutschland souverän werden, würde genau dieses erforscht werden und die ganze Verkommenheit der Westalliierten würde zutage treten. Und es sind starke Zweifel anzubringen, ob die das zulassen werden. Bis hierhin erstmal
Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl. Es geht aber auch um Gerüchte, die immer wieder auftauchen und unterschiedlichen Hintergrund haben. Wie in diesem Kommentar zum Beispiel, wo gefragt wird, was es denn mit dem 15.04.2015 auf sich hat. Nun, es geht allgemein um Gerüchte und hin und wieder wird einfach was in die Welt gesetzt, wie zum Beispiel, dass China eine Siegermacht des Zweiten Weltkrieges sei. Dem ist nicht so. Also China, die chinesische Botschaft in Berlin wird traktiert mit irgendwelchen Schreiben von so und so vielen Deutschen, die meinen, da eine UN-Resolution 5386 abzugeben oder Urkunde 146 oder bla bla bla. Nun, die Volksrepublik China ist 4 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zustande gekommen und Chiang Kai-shek, der schon Verbündeter der Alliierten war und vielleicht in diese Rolle gebracht werden könnte, Verbündeter und somit also auch Kriegssieger zu sein, musste nach Taiwan fliehen vor Mao Zedongs Truppen und auch Taiwan ist nicht, also die Republik China ist nicht Siegerstaat des Zweiten Weltkriegs. So, in dieser Art und Weise werden eben Gerüchte gestreut und die Leute verhalten sich danach, das ist immer sehr bedauerlich dann. Hier geht es jetzt um ein Gerücht, das ich das erste Mal 2014 gehört habe und es geht um einiges im Osten, zum Beispiel, dass die DDR von Frankreich verwaltet wird aufgrund eines Mandates des zaristischen Russlands und solche Sachen. Das Ganze ist nachzulesen auf mehreren Webseiten, wie hier zum Beispiel Volksbetrug.net unter dem Artikel Alles nur Gerüchte oder die bittere Wahrheit. Ja, hier so ein paar Auszüge. Hier zum Beispiel diese Sache. Am 14.04.1945 begann offiziell das Besatzungsstatut der Sowjetunion über Polen und Weißrussland. Das ist schon ein bisschen seltsam, weil Weißrussland ist seit 1922 eins der Gründungsstaaten der Sowjetunion. Wie kann es hier zu einem Besatzungsstatut kommen? Nun, der andere Teil ist Polen, da komme ich noch drauf. Das wird wahrscheinlich der Hauptbestandteil. Auch hier das mit, ob die DDR die D-Mark wiederbekommt oder so, das finde ich alles nicht besonders interessant. Aber hier dann wieder, dass Frankreich übt das aktive Mandat über die Ex-DDR vom zaristischen Russland aus. Wir wissen ja, dass einiges nicht so ganz koscher ist, nicht wahr? Hier zum Beispiel auf der Seite des Bundesministeriums für Justiz, Gesetze im Internet.de, das ist also was offiziell BRD-mäßiges und hier in diesem Text der Bekanntmachung des Schreibens der 3 Mächte vom 8. Juni 1990 ist ganz klar geschrieben, dass die 3 Westmächte, also Frankreich, Großbritannien und USA, niemals zulassen werden, dass die Bundesrepublik in den 3 Westsektoren regieren wird. Nun, das ist eine Erklärung dafür, dass man überall nur Geschäftsadressen findet von der Bundesrepublik, aber das ist ja sowieso der Fall, ne? Also da ist nichts Staatliches. So, an diesem Gerücht, dass Frankreich das Mandat für die DDR hat, könnte ja was dran sein. Des Weiteren geht aus diesem Gerücht hervor, dass eben dieser Friedensvertrag von Brest-Litovsk gilt, der im März 1918 zustande kam zwischen Österreich-Ungarn, Osmanischen Reich und dem Deutschen Reich und auf der anderen Seite Sowjetunion. Das war nicht mehr das zaristische Russland. Dieser Vertrag von Brest-Litovsk kam zustande nach monatelanger Verhandlung aus dem Jahre 1917 bis eben zum Februar 1918 und da kam es dann, weil es den Deutschen reichte, mit Geduld und so, kam es zu einer großartigen Offensive deutscher Truppen als auch Österreich-Ungarn und so weiter, um dann diesen Frieden zu erzwingen. Das ist nun mal so, dass Friedensverträge immer nur dann zustande kommen, wenn eine Macht eigentlich fertig ist. Es gibt zahlreiche Beispiele. BRD-Historiker sagen dann von einem Gewaltfrieden oder so, ne? Ja, das ist natürlich blödsinnig. Und wer meint, dass dieser Vertrag nicht gelten würde, der setzt mal ganz schnell die Existenzrechte von Finnland, Lettland, Litauen, Polen und der Ukraine aufs Spiel oder stellt das zur Disposition. Das geht so nicht. Und letzten Endes hat das ganz viel zu tun mit den Grenzlinien, mit denen wir es heute zu tun haben. Und das würde alles in Frage gestellt. Dass die Sowjetunion ein Völkerrechtssubjekt ist und ein souveräner Staat gewesen ist zur Zeiten der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Brest-Litovsk, dazu komme ich später.
Hier geht es aber auch um Polen, weil Polen ist von gesondertem Interesse für uns. Ich unterhielt mich mal mit einem Polen, der eigentlich ideologiefrei war und eine ganze Menge von Geschichte wusste. Und er meinte so, Polen hat keine Grenzen, sondern viele Linien. Ja, das hat was mit der polnischen Geschichte zu tun und meint einfach auch Linien innerhalb der Gesellschaft. Polens Geschichte ist etwas anspruchsvoll. Ich lasse mal das meiste weg und fange an hier bei 1790, als es zu einem preußisch-polnischen Bündnis kam, wobei dann auch Gebietsangleichungen vorgenommen wurden. Unter anderem erhielt Polen einige Gebiete und die Städte Thorn und Danzig kamen dann nach Preußen. Man wollte sich also einander Beistand leisten, falls einer der Königreiche dann da überfallen würde. Dann kam 1792 der erste Koalitionskrieg, also mehrere Mächte, unter anderem Preußen, gingen gegen das revolutionäre Frankreich vor. Kurze Zeit später kam Napoleon dann an die Macht und von Preußen blieb nicht mehr viel übrig als so ein kleiner Rest Ostpreußen. Diese Gelegenheit machte sich das zaristische Russland, also Zar Alexander, zunutze und überfiel Polen. Ja, das brachte Polen natürlich zwangsläufig an die Seite der Franzosen, an Napoleon, was sich sehr nachteilig auswirken sollte. Wie hier auf den Karten zu sehen, orange gekennzeichnet Polen, wie es sich veränderte. Also mal war es hier, mal war es dort, manchmal war es gar nicht da und so weiter. Und das ging eben so bis 1815. Ne, also dann entstand es wieder, obwohl es Verlierermacht war, auf Seiten Napoleons, mit Dänemark zusammen und so. Und es kam zum Kongress Polen. Zugesicherte Grenzlinien für eine Friedenspolitik in Europa. Auf dieser Karte ist dann auch schön zu sehen, wie groß Polen einst war. Ja, 1660 war eine große Ausdehnung zu verzeichnen, fast bis ans Schwarze Meer reichend und so weiter war Polen von erheblicher Größe. Aber das sind nicht jetzt unbedingt andere Mächte gewesen, das sind auch innere Zwistigkeiten gewesen. So hatte der Adel sich auch schon geweigert, da irgendeinen Krieg gegen das Osmanische Reich zu führen und so weiter und so fort. Ja, hier wieder der Spruch, Polen hat keine Grenzen, sondern viele Linien. Also es geht erstmal um die gesellschaftliche Konsolidierung, dann können sie erst was. Dieser Spruch von den Polen, den ich anfangs zitierte. Aber diese schwache Position Polens wurde dann ausgenutzt von Russland, welches es erreichte, dass Polen mit dem zaristischen Russland eine Personalunion eingehen musste, wobei Polen natürlich herzlich wenig zu sagen hatte. Das veranlasste die Polen, also zunächst mal eine kleinere Gruppe Polen, einen Aufstand zu wagen, 1830, der sogenannte Novemberaufstand, und erst im Verlauf eines sich entwickelnden Krieges mit Russland schlossen sich größere Bereiche der polnischen Gesellschaft dort zusammen, um möglicherweise diesen Krieg zu gewinnen. Leider hatten die auch schon den Anspruch, Moskau zu erobern. Da standen ihnen dann also doppelt und dreifach so viele russische Soldaten gegenüber und letzten Endes hatten sie dann doch den Krieg verloren. Die Flüchtlinge begaben sich nach Bayern, Sachsen, Baden, aber auch nach Preußen und so weiter, da komme ich noch zu. Und ein ganz großer Teil der Polen, 80.000, ging also nach Sibirien in Strafgefangenenlager und so, und da verblieben die dann auch. Das war der polnische Aufstand, nicht? Der Befreiungskrieg. Das hat natürlich einige Wunden hinterlassen. Bei manchen merkt man die heute noch an, wenn man die so reden hört. Aber was hier aus diesem Text auch schon hervorgeht, ist eine Polenfreundlichkeit Deutschlands oder der deutschen Länder, Staaten. Und es bildeten sich sogar vielerorts Polenvereine, die dann zum Beispiel Verwundenversorgung übernahmen und Hilfe boten in vielerlei Hinsicht. Aus dieser Zeit stammt noch, das werden die wenigsten wissen, eine Bekleidung der Burschenschaftler, die hier durchaus mit schwarz-weiß-roten Schärpen auftreten. Jene Leute, also diese Burschenschaftler, haben eine sogenannte Pekesche an. Das ist die Jacke und andere Bekleidungsaccessoires. Die stammen eben aus dieser Zeit und sind polnischen Ursprungs. Das ist nochmal so ein kleiner Verweis darauf, dass also von Polenfeindlichkeit keine Rede sein konnte nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Das ließ sich auch belegen dadurch, dass eben im Zuge des Ersten Weltkrieges jene von Russland annektierten polnischen Gebiete und noch ein bisschen mehr zu einem Regentschaftspolen
geformt wurden, natürlich vom Deutschen Reich, weil das Deutsche Reich selbstverständlich mit seinen Truppen diese Gebiete zurückerobert hatte. Und 1916 entstand also so das Regentschaftspolen, und hier auf dieser Karte sieht man schon, dass der Generalgouverneur von Besler sich verabschiedete mit Glückwünschen und alles Gute für die Zukunft. Und hier aus der Freiburger Zeitung vom 6. November 1916 kann man auch lesen, dass zum Beispiel der Kaiser von Österreich-Ungarn alles Beste wünscht, genauso wie Wilhelm II. Sich gar nicht mehr einkriegte vor, was weiß ich, vor Grüßen und naja. Das änderte sich rasch nach dem Putsch vom 9. November 1918, als Reichskanzler Max von Baden nach mehr als einwöchigem Koma, in das er gelegt wurde nach einem Nervenzusammenbruch, bekam er eben Opiumgaben seines Leibarztes, und zwischendurch soll er auch noch eine spanische Grippe gekriegt haben, sodass er ans Bett gefesselt war. Jedenfalls, der hat gar nichts mitbekommen von der ganzen Zeit, wusste nicht, dass die Kriegsmarine unter dem roten Banner des Kommunismus 2 Tage lang fuhr, also vom 5. bis zum 7. November, davon wusste der gar nichts, um dann eben dem Bette entstiegen, am 9. November zu verkünden, der Kaiser habe abgedankt und die Verfassung wäre außer Kraft gesetzt. Philipp Scheidemann von der SPD, sein Staatssekretär, meinte nun irgendwas tun zu müssen, stellte sich da einigen Journalisten vor und sagte, hier wäre jetzt Republik. Und ist natürlich getäuscht worden von Max von Baden. Ja, und das führte eben dazu, dass alles anders kam als geplant. Und aus dem Regentschaftspolen wurde sehr schnell ein anderes Polen, und zwar marschierte General Haller mit Truppen, die auf französischer Seite kämpften, ein. Unter anderem war da dann der Großvater von Angela Merkel dabei, und die haben aus Polen was ganz anderes gemacht als ursprünglich gedacht. Man merke sich den Begriff Cordon sanitaire. Also von der Freiheit und Souveränität der Staaten im Osten, wie es ursprünglich von Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich geplant war, wurde nichts. Es sollte eine Afrikanisierung des Ostens herbeigeführt werden. Und wir reden immer noch über die Jetztzeit, siehe Ukraine. Ja, auch hier trifft dieser Begriff immer wieder ins Schwarze. Cordon sanitaire, da kann man machen, was man will. Grenzen werden gezogen, durch Kulturen hindurch, alles schön, damit Streit entsteht und passiert. Und das Ganze finanziert von Bernard Baruch, einem stinkreichen Menschen aus den USA, der Polen eben finanzierte, um es in die Lage zu versetzen, Kriege zu führen, sodass eben, wie er und andere es den Polen erzählten, Polen eine Ostunion anführen sollte. Und die polnische Führung seiner Zeit ist darauf reingefallen. Auf der anderen Seite gab es dann eben Prescott Bush und noch so ein paar andere Finanziers, die dann in Zeiten größter Not in Deutschland die Nazis mit Geld versorgten, sodass sie von nun auf gleich Zehntausende von braunen Uniformen bekamen. Sie trugen ja vorher schwarz, genauso wie Mussolinis Schwarzhemden, ne? Und zudem bekamen sie alle noch eine Remington-Pistole. Also Polen, wie hier auf dieser Karte, sollte so aussehen nach den so geschaffenen polnischen Nationalisten. Wir sehen hier unter dem Adlerkopf mittig Ostpreußen, natürlich polnisch, und dann die Westgrenze irgendwo bei der Elbe. Von Tschechien und Slowakei sieht man auch nicht mehr viel, das sind dann polnische Provinzen. Das war so der Plan der polnischen Nationalisten in der Zeit, wohlgemerkt nicht von allen Polen, denn nochmal der Spruch, den ich am Anfang brachte, von dem Polen, der also einigermaßen geschichtsbewandert war, Polen hat keine Grenzen, sondern Linien. Und das ist hier gemeint, es sind sehr viele Polen in dieser Zeit außer Landes gejagt worden. Nicht nur Deutsche, nicht nur Juden, nicht nur Letten, Litauer und Ukrainer und Ungarn und so weiter. Nein, auch Polen. Polen ist ein extrem faschistischer Staat gewesen zu dieser Zeit, ausgerüstet mit sehr viel Geld. Durch Bernhard Baruch gelang es dann eben, einen Krieg zu entfachen, von dem der polnische Historiker Bogdan Musiol meint, es wäre nur ein Präventivkrieg. Polen hatte aber gegen seine ganzen Nachbarn Krieg geführt. In diesem speziellen Krieg ging es gegen die Sowjetunion. Das ist der Krieg von 1920,
Und die polnische Armee war also gut ausgerüstet für einen Stellungskrieg. Das ist ganz wichtig. Die gingen davon aus, dass sie da einen Stellungskrieg gegen die Sowjets führen müssten. Das kam etwas anders. Die Sowjets, die hatten immer noch oder die haben sich immer noch nicht erholt von einer großen Intervention internationaler Truppen. Überall, also hier auf dieser Karte ist jetzt nur hiervon gekennzeichnet, aber der Krieg fand überall statt. Japanische Truppen im Osten, tschechische Truppen entlang der transsibirischen Eisenbahn und. Also ein ganz fürchterliches Ding, und jetzt kann man sich hier nochmal gucken, wie viele Staaten hier gegen die Sowjetunion gekämpft hatten. Das ist wirklich eine Menge. So, und in dieser Situation, diese Situation ausnutzend, wollte Polen dann eben nochmal bis nach Moskau vorrücken. Und hier kam es dann eben dazu, dass eben ein Stellungskrieg geplant war oder vorbereitet war. Dem sowjetischen Befehlshaber Tuchaschewski standen aber nur berittene Kontingente zur Verfügung. Und mit diesem gelang ihm, die polnische Armee bis nach Warschau zu treiben. Und hier geht es um das Wunder an der Weichsel. Pilsudski, ein Befehlshaber von polnischen Streitkräften, hatte seinerseits Reitertruppen aufgestellt, weil das mit dem Stellungskrieg sollte ja nichts werden. Und er wollte jetzt einen Entlastungsangriff führen, um Warschau zu entlasten. Bei diesem schnellen Vorrücken der sowjetischen berittenen Truppen unter dem Befehlshaber Michail Raschewski kam es dazu, dass die Front etwas überdehnt war, und als Pilsudski seinen Angriff startete, war nichts vor ihm. Und so gelang es eben, einen Teil der sowjetischen Truppen zu umfassen, sodass eben 65.000 Kriegsgefangene in die Hände der Polen fiel. Und von denen hat man nichts wiedergesehen. Und in Russland bzw. Sowjetunion ging man so davon aus, dass diese Sache mit Katyn, wo 15.000 Polen zu Beginn des Zweiten Weltkrieges sowjetischen Soldaten eben getötet wurden, dass das so eine Art Racheaktion gewesen sei. Da streiten sich heute noch die Geister, und man tritt sich immer gern gegens Knie mit dem Ding. Auf jeden Fall, Polen war gerettet. Die Kriegsziele wurden zwar auch nicht erreicht, aber dieses faschistische Polen hatte dann letzten Endes viel Sympathien auch verspielt bei denjenigen, die sonst gewogen waren, Britannien und Frankreich. Als nach dem Münchner Abkommen Teile der Tschechoslowakei abgegeben wurden an Ungarn, das Deutsche Reich, da meinte Polen, jetzt können wir uns auch noch was nehmen. Das taten sie dann auch. Und das ist keine feine Aktion. Jedenfalls, das war dann im Vorfeld des Beginns des Deutsch-Polnischen Krieges, der dann ab September 1939 losging. Und hier kam es dann eben dazu, dass Russland oder die Sowjetunion erneut eine Revanche, resultierend aus diesem Krieg von 1920, versuchte. Also ganz Ostpolen wurde besetzt, und eigentlich forderten die Sowjets noch viel mehr. Ja, ursprünglich ging eben Polen davon aus, Freunde zu haben. Das war ein Fehler. Im sogenannten Sitzkrieg verbrachten 82 Divisionen, Franzosen und Briten, an der Grenze und taten nichts. Ihnen gegenüber standen noch 11 deutsche Divisionen. Eine Division sind ca. 20.000 Mann. Ja, und warteten ab, bis Polen sozusagen aufgeteilt wurde. Aufgrund der, sagen wir mal, Verständigung zwischen der Sowjetunion und dem Nationalsozialismus in Deutschland kam es schon zu Überlegungen und auch Vorbereitungen, die Ölfelder der Sowjets zu bombardieren am Kaspischen Meer, also die Ölvorkommen am Kaspischen Meer. Und das war dann der Deckname Operation Pike. Das ist dann nicht durchgezogen worden. Auf jeden Fall war Polen geteilt und nicht mehr existent sozusagen. Es sollte ursprünglich zurückgegeben werden, deutscherseits. Stichpunkt Hessflug und so weiter. Darauf möchte ich hier jetzt nicht näher eingehen. Wichtiger ist wohl zu wissen, was mit denjenigen geschah. Immer wieder, die versuchten, eine Verständigung zwischen der Sowjetunion und Polen herbeizuführen. Ganz vorne an ist Sikorski zu nennen. Das ist ein General, ein Premierminister.
des Exilpolens. Er stürzte ab mit einer Maschine 1943 bei Gibraltar und das Ganze ist so komisch, dass eben sehr viele, besonders eben in Polen, davon ausgehen, dass er beseitigt wurde. Genauso wie später Kaczynski, der auch eigentlich mit Putin eine Verständigung suchte und dabei umkam mit vielen anderen aus der polnischen Führungsschicht. Nun, Polen ist jedermanns Armleuchter und soll als dieser dienen. Das ist jetzt leider eine Tatsache und das sehen wir dann zum Beispiel auch in der Zeit um den Irakkrieg. Nicht? Da wurde eine Besatzungstruppe gesucht, damit die Briten und die USA nicht überall präsent sein mussten. Und Polen bot sich an und wurde genommen. Und ist wieder mal das, was es immer sein sollte. Im Sinne des Cordon sanitaire. Immer eine Möglichkeit, Truppen zu generieren. Das hatte schon Napoleon gemacht mit den Polen und so weiter und so fort. Ja, und das setzt sich eben heute fort. Leider. Gut. Wenn es nun also geht um die ganzen Baustellen für unsere Zukunft, dann müssen wir oder dürfen wir Polen nicht außer Acht lassen. Denn auch Polen hat ein Existenzrecht, was ja schon seinerzeit im Wiener Kongress so bestimmt wurde. Und wenn Polen heute leider auch wieder ein Aufmarschgebiet ist oder ein Ausbildungszentrum für irgendwelche ukrainischen Terroristen oder was sind das für Leute, dann ist das sehr, sehr schwierig. Wer denn bei diesem Begriff Cordon sanitaire ist, der kann sich nochmal durchlesen, was die französische Doktrin ist. Schließlich ist auch die Nachkriegsgestaltung Osteuropas sehr stark von Frankreich abhängig. Und das ist auch nicht nur die französische Doktrin, die Briten haben das genauso gemacht wie die Amis. Und immer wieder geht es so, wie hier beschrieben, eben das Terror bis zum Abwinken und Verschwinden lassen von irgendwelchen Leuten und so weiter. Also der Begriff schmutziger Krieg, der ist eigentlich damit verbunden mit Osteuropa nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Und deswegen sollten wir mal ganz vorsichtig sein, zum Beispiel diesen Vertrag von Brest-Litovsk irgendwie in Abrede stellen. Also das ist mit Sicherheit so und ich habe jetzt die ganze Vorgeschichte erzählt. Das hat mit unserer Zukunft direkt zu tun. Und wenn wir uns heute im Jahre 2015 befinden, können wir es nämlich ganz schnell wieder so haben, wie es gewesen ist. Und Polen spielt dabei eine zentrale Rolle. Tja, was ist nun dran an diesem Bericht hier über Gerüchte oder so, eigentlich den ganzen Osten betreffend? Also dieser Friedensvertrag von Brest-Litovsk, da sollten wir nicht dran rütteln und uns darauf berufen. Das kann man hier daraus entnehmen und dafür werbe ich auch jederzeit. Die anderen Punkte, die scheinen etwas fraglich. Ich nahm diesen Beitrag Alles nur Gerüchte oder die bittere Wahrheit, um mal hier dieses Thema Ost ein bisschen ausführlicher aufzuzeigen, dass uns das sehr wohl angeht und wir müssen aufpassen, was wir tun. Bis hierhin erstmal, ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.